I'm sharing the screen. Please wait. Hello, good afternoon to all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay. I think my screen is also visible to everyone, right? Yes, sir. Okay. Is screen visible? Yes, sir. Okay. Just a minute. I'm asking the offline student as well. Okay. Okay. So I think you almost of you already attended the online lectures. Yes or no? Okay. So who is there who is not yet attended online lectures or any concepts whatever that we already studied in software testing? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कि कौन से कंसेप्ट जो भी हमने देखे हैं वो किसी ने अटेंड नहीं किया ऐसा है कि कोई आप में से तो प्रेजेंट है ना ओके सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू रिवाइज all these terms whatever that we already studied regarding to the concepts related to uh, that software testing such as error bugs fault debug sorry we studied defects and failure right. I think everyone is aware about bugs and defects, isn't it? Okay. Now let's proceed with discussion for the next point. I think we also have seen, just wait, let me admit someone. I think we also have seen the difference between bug, defect, error, fault, and failure. Have we studied this? Isn't it? And then afterward, the objectives. Have we studied? Objectives हुए थे क्या हमारे? So what are the testing objectives in general? Who can tell me then? What are the testing objectives? What is the aim, intention of software testing? The first, Sir, may I? yes, yes. Sir, actually, testing is a part of life cycle wherein we have to check that whether the our software is working properly or not, and it is according to the flow which Yeah. we How can are we decide the expecting. software is working properly or not? So someone is Also, by taking different test cases, by applying different test cases the on the that. first the first just a minute, please. The first most important reason for software testing is it should satisfy the requirement of customers. Because softwares are not generally designed by software developers for himself. The softwares are designed for customers, isn't it? For a particular organization, for particular users. So whether software is satisfying almost all the requirements, whatever that are decided or presented by the customer to satisfy it, the testing is necessary. At least everyone knows. Because if the software is not fulfilling the requirement given by the customers or users, then that software will be obviously useless, isn't it? So that's why the first aim intention is what? The first goal is what? It should satisfy almost all the requirements. Okay, whatever that are being specified by the customers in his specific requirement. In addition to that, so this is the first objective. What? To verify almost all the requirements of customers. Okay. What is the second objective? What is second objective? Yes. Sir, to satisfy the requirements of Yeah. stakeholders. Stakeholders, yes, correct. So whenever the developers are designing the software, isn't it? So he also mentions some specific additional requirement apart from customers. Okay, so that
the developer realizes this software is required for this another kind of purpose as well, isn't it? So as for the stakeholder or developer, whether whether that software is satisfying that requirement or not. So there are two users then. The one is what? The developer, and the another, actually the initial user of that software is what? Developer. But the real use is being made by customers. So initially you should have to verify whether almost all the requirements from the point of view of customers are satisfied, and then the developer also specifies his own requirements, okay, from that software. And in order to verify whether that software is satisfying the requirements specified by the developers or stakeholders as well. Okay, so that is the second objective. What is the third objective? During software development, what may happen? The various kinds of logical error may also occur, isn't it? So whether there are some possibilities of having the logical error that already exists in that software which is already developed, to verify it. Okay, the software testing is necessary. What is the one more objective? Apart from logical error, there might be some minor syntax error that may exist. Okay, and because of which the software is not properly working, and because of which the software should have to be tested. Okay, so these are the certain objectives that we already have studied, and all these things that also I think we studied. Okay, in previous lecture, isn't it? So the first aim intention is what? It should satisfy the design, user storage, and code. User storage means what? User requirements. Okay, and whatever the coding that is being written by the developer, whether it is correctly being coded or not, because developer person are different and tester are different. Okay, so that's why tester person should verify whether the coding is properly being performed by the developer or not. Okay, then whether the proper design strategy is followed or not, in order to verify it as well. I think we already studied about the various kind of design strategy that could be just followed by the developers. So what are the different possible design strategy that could be just followed? Who can tell me? We already studied it. You already studied it in software engineering as well. Okay. So what are the different design techniques of software? Waterfall So model. We already have studied it. waterfall, Waterfall model, spiral, spiral model, prototyping approach, incremental, incremental approach, RAD model, isn't it? So I concurrent. think yes, which is additional. Also concurrent model. Concurrent, okay. Concurrent model, parallel model. These are the different kinds of uh, techniques for developing the software. I think you might be aware about all these techniques. Okay. So when prototyping approach should have to be used, and which approach obviously need more testing? Who can tell me? What is the difference between prototyping and waterfall? I think we also studied in the previous lecture, online lecture. प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम कब फॉलो करते हैं और वाटरफॉल मॉडल हम कब फॉलो करते हैं? वाटरफॉल मॉडल में जब कस्टमर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स है ना, इनिशियल स्टेजेस में कस्टमर को पता है ना, कस्टमर नोज वट एवर द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन दैट सॉफ्टवेयर, इजंट इट? देन द डेवलपर कैन follow step by step approach for software development, isn't it? He systematically develops then his software. But most of the times, what may happen, the the customers or users are not well literate because they are not a technical person. Okay, they are just users, and they just tell the developer that this software is required for this particular kind of purpose. But what kind of exact requirements are to be get expected by the user could be get judged by the developer himself, isn't it? Means developer decides the requirement, okay, because user are not well aware about the requirement. In that case, the more testing is necessary because on trial and error basis, the entire development process is being carried out. Users are also involved there in the development process, and because of which there may not be a proper communication between users and developers. Why? Because developers are technical persons, whereas users are non-technical. So that's why he could not able to properly specify his requirement. But whenever the developer develop a particular model, then user uses it, and user then specify, I don't need this kind of thing, rather than I expecting this different kind of GI. Okay, I need this different kind of component on this user interface. So again, the changes are being made by the developer. So in that case, the more possibility of having the errors that may occur, right?
So the prototyping approach requires more testing, okay, as compared to waterfall model, isn't it? Okay. So this is about the first objective that we already have seen. Then verify the fulfillment of specified requirement that we already studied. Okay. Then validate the test object is complete. So whenever the testing is to be carried out, the testing also has its own objective. Okay, what kind of things should have to be tested there? Okay, so initially requirements should have to be tested, whether the proper requirements are being mentioned by the customers or not should have to be verified, whether each and every requirement is satisfied or not by the individual module should have to be tested, isn't it? So these are the test objectives, whether the software is working properly in the customer environment, okay, customer system, okay. So this is what one more test objective. So whether almost all the test objectives are followed by the tester himself should have to verify it. For that purpose, testing is necessary. We already studied black box and white box testing. I think you also studied it in software engineering, but if not, then we'll discuss about the these types of testing in the next unit. But these are the different types of testing we may apply, like black box, white box, etc., etc. Other number of testing techniques are there. We'll discuss each one by one afterwards. Then the quality level of the software will be increased obviously if the testing is performed, because if the software is developed without testing, then quality will not be better. Then various kinds of defects might exist, we already have seen it. Then find the defects in the software product to prevent the defects. Then provide sufficient information to the stakeholders so that the stakeholder does not make many more mistakes in the development. So all these are what the testing objectives. Reduce the level of risk. So how the risk would be there in the software development? How the risk could be? Because many transactions and many working of the organizations are being performed through softwares, okay, including bank account handling, including payment handling, including the raw material handling. If the proper data is being maintained by your software, then that would be a less risky software. Otherwise it may create a lot of destruction in the organization, okay, if it is not properly working. So that's why to reduce the risk, there's a need to test that software, whether each and every task is being properly performed by the software or not, okay, and that will minimize the risk. So these are the things that we have seen. Then to specify or to verify whether the proper standard are followed by your software or not, because every product has some standard, okay, which is being gets marked by third party organization like ISO, isn't it? ISI mark, I think you already studied, isn't it? So different products has different kind of trademark or standard, whether that standard are followed by your software or not, starting from requirement gathering up to deployment, okay, because there is some procedure, standard procedures are there, whether that standard procedures are followed by the developers during requirement collection, okay. असं नसतं की कोणतरी कस्टमर डेव्हलपर गेला प्रोग्रामर गेला सांग तुझे काय काय रिक्वायरमेंट आहे, असं नसतं. प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन शुड बी देअर, whether the proper documentations are being maintained, okay, whether that documentation satisfy particular structure, okay. These criteria are designed and defined by ISO, okay, or IEEE or IEC standard. So this third party organization verifies whether each and everything that is being carried out by the software company in more systematic manner or not, in proper documentation or not, okay. And if it is, then and then some quality standard is provided by third party agency. To provide that quality trademark to your product, testing is necessary. Okay, so all these points we already studied in the previous lecture. This is just a brief review that we have seen. Now let's see. We also have seen the different software testing is also associated with different types of testing, like unit testing. Unit means what? Individual part. Okay, we cannot test the entire software at a time as a tester. You have to verify each and every part of your software. That is what called as unit testing. Whether individual unit is tested properly or not, okay, is one of the objectives. Then integration testing. Integration means what? Different modules are actually integrated with each other in your entire software. So whether different modules even they are performing properly,
but whenever they are integrated with each other, their performance may not be better. Okay, and these different models integration, if it is not proper, then your software is also creating some bugs. Okay, to verify testing is necessary. Based on the types of testing, the objectives also vary. I think you are understanding. Okay, then user acceptance testing, because if your software is so much complicated and if user could not able to use it, isn't it? I think you already know the old kind of people even does not able to handle this smart mobile, isn't it? So we need to teach them. Still, they could not able to properly understand, isn't it? Though much more easier use interfaces are provided. So that software should have to be designed in such a manner that any kind of user, okay, even that is a literate person or illiterate person, could able to handle it. Okay, so for that purpose, the testing is necessary. Whether each and every kind of user could use it or not. Okay, then regression testing. Testing is what? Whenever the software is being used, it should not create any new defect. Okay, to verify it, testing is necessary. Then operational testing throughout the entire operation, because your software could be used by different people within that organization. The operator may use that software, as well as the employees are also using that software. The senior manager is also using that software, and based on the different user role, whether each and every role or whether each and every user role is being satisfied by that software or not. Okay, to verify it, your software should have to be get tested. Okay, so almost all these things that we have studied. Now let's see the software testing principles. So certain common principles are there, some standard principles are there that should have to be just followed while software testing. And entire software testing process could be just carried out based on these principles. Okay, so let's see which principles are there. We'll discuss each principle somewhat more in detail as well. Okay, so the first principle is what? Exhaustive testing is not possible. Because whenever the software gets developed, the entire software development process will be gets developed, or actually developed by hundreds of developers, hundreds of programmers are involved there if it is a larger project. Okay, एखादा प्रोजेक्ट जर खूप मोठा असेल तर त्याला एक वर्ष लागून जातं, आणि त्या वर्षामध्ये जेवढे काही डेव्हलपर्स प्रोग्रामर्स ऑपरेटर्स असतील, okay, and to test the work of almost all the users, sorry, all the programmers as well as all the developers is somewhat difficult task for the tester. Okay, डेव्हलप करायला जर एक वर्ष लागलं तर मग टेस्ट करायला किती दिवस लागतील, है ना? So that is not a proper way for testing the software. So this is what the first principle. Exhaustive testing is not possible. So you could not able to test each and every line of code, okay, because that amount of time is not available for the tester. Okay, so this is what the first principle. Earlier testing. Early testing means what? The software testing should actually get started whenever the software development process has been get started, because the most common mistakes are being performed during requirement collection, because user is saying something and developers or the analyst is understanding somewhat different. Okay, so there would not be a proper understanding, mutual understanding between the customers as well as uh, requirement collector. Okay, so whether that requirements are properly being mentioned by him or not, starting from that phase, the development process should have to be get, sorry, the testing process should have to be get carried out. Okay, that is what called as early testing. Okay, so what you may think, whenever the entire software development process is completed, then and then testing will start. Okay, it doesn't happen. Testing should have to be get started starting from the initial stages of software development. Okay, so whether the proper documentations are being maintained, whether almost all the requirements are being taken there or not. Okay, so this is what the early testing. सुरुवातीपासून डेव्हलप करायला सुरुवात केल्यापासूनच टेस्टिंग सुरू झाले पाहिजे. ओके, so that's why the role of the software tester is as so much as important as that of developers as well as programmers. Okay, so whenever the quality software industry or developer companies are there, then equal number of testers are working as per the developers. Okay, in that organization. Then defect clustering.
Defect clustering is what? As your software is made up of using what different modules. Certain module might be complex, complicated, and certain module or certain part of your software might be simple. So at simple design, there will be a less amount of errors and mistakes and bugs. Okay, more mistakes will be where some complicated parts are designed, isn't it? And in that complicated part, number of bugs and defects are there. That we may call it as a clustering of defect. To find that defect where exactly the more bugs and errors are there. Okay, uh, that based on that testing should have to be performed. So this is what one more principle. Then pesticide paradox. Now, what is the relation of pesticide in our software testing? So pesticides are used in farming, isn't it? But not single pesticide is enough, isn't it? Number of pesticides are needed to be supplied, isn't it? And then almost all the viruses in the farming will be killed, and the proper crop, okay, will be grown, and more outcome will be received to the farmer. Similarly, in the entire software testing process, the single testing is not enough. You have to test the entire software in number of ways, okay, and based on that number of ways and number of techniques, then the software becomes error free, debug free. Near about 99% debug and defects should have to be just removed there, okay, and that is possible with the help of this pesticide paradox, okay. I think everyone is understanding the concept, okay. Then testing is context dependent. Context dependent means what? Different softwares are there for different purposes. Like for example, one software might be for e-commerce website. The another software might be for ERP, enterprise resource planning. The one more software might be for college administration, isn't it? So different softwares are working for different purposes, isn't it? So based on the content, whatever that exists in that software, testing should have to be carried out. Okay, this is what the one more principle. Context dependent. जे काही कंटेक्स्ट असतील त्यावरतीच ते सॉफ्टवेअर डिझाईन सगळे टेस्ट झालं पाहिजे. नाहीतर सॉफ्टवेअरचं काम वेगळं आहे आणि तुम्ही करताय टेस्टिंग वेगळंच काहीतरी आहे ना. समजा फॉर एक्झाम्पल, if your software is designed specifically for user registration and login initially, but you are testing whether any kind of user can sign up or any kind of user can log in. Actually, there should be certain authentication provided to each and every user in that organization. Like for example, general users might be different and he has certain different kind of password, and if the special users are there, like managerial level users are there, then their password and user code might be different, isn't it? So whether different GUIs are open, whether different user interfaces are open for different kind of users or not, okay, based on that testing should have to be carried out. That is what called as testing is context dependent. So based on the different users, based on the content of that software, testing should have to be carried out. And the one more is what? Absence of error fallacy or fallacy. Absence of error fallacy means what? Whenever the entire software has been gets developed and it is seen that, and even though it is tested, then it is seen that there are no errors, there are no bugs, and even it gets deployed onto the customer environment, customer system, still it is working properly. But after few days, okay, either might be after 2 months, 3 months, okay, certain viruses or certain kind of programs that may affect your software, and then that time your software may not properly work. So in that case also, you have to verify whether the software will run for a longer time without any causes, sorry, without any damage, okay, without any defect, whether any external factor will affect on it, to verify it, okay, and based on that the testing principles should have to be carried out, or testing should have to be carried out. So these are what? Some 7 testing principles. Okay. So what are the 7? The first is what? Exhaustive testing is not possible. We cannot perform each and every line of code testing. Okay. Second, early testing. Software testing should have to be started from the earlier phase of software development. Third, defect clustering. So number of errors may occur in the complex part of your model.
then only that complex part of the model should have to be just properly tested, and the entire cluster of the defects should have to be just documented, so that that defect could be just listed to the programmers and developers, and then they can deal with that defects, okay, and then they can make the corrections. Tester role is not to make the software error free or defect free. Tester role is what? Just point out the defects, just point out the errors to the developers. And then developer can remove it, because development process is carried out by developer, and he knows, the developer knows exactly what kind of thing, what kind of logic, what kind of corrections could be made within that software, instead of tester, because tester could not recognize, tester does not know the logic, okay. Tester only knows what are the kind of bugs possible there, and if it is, then which kind of bugs are there, and what, where it is actually occurred, okay. So this is what defect clustering. Pesticide paradox we already have seen. Number of tests should have to be just performed, okay, on the entire software. Testing is context dependent based on the software content. Testing should have to be just carried out, and absence of error fallacy means what? Even though the software has been gets developed, and even though it has been gets handed over to the customers, still some errors and defects may occur after some days. Then that care should have to be just taken by the tester, okay, that whether the software will be get affected because of some incorrect input, or might be get affected by some external viruses, and if it is, there is a possibility of finding the defects in the software because of some external environment, then that bug is also early detected by the tester, okay. So here almost all the description whatever that we discussed is also given. Testing shows the presence of defects. So whenever you carry out the testing, it doesn't means there are no bugs, there are no defects. टेस्टिंग करणारे ते एरर मिस्टेक्स एकतरी असलीच पाहिजे, असतेच प्रोग्रामर कडनं, है ना. आणि मग जर तुमचा सॉफ्टवेअर टेस्ट करताना तुम्ही म्हटलं की देर आर नो एरर्स, सॉफ्टवेअर इज ओके, इज नॉट पॉसिबल, okay. So this is what the first thing, testing shows the presence of defects, okay. Always testing should show some presence of defects, and it is always there. Second, exhaustive testing we already have seen, near about so have you studied Pareto principle in software engineering? Software engineering मध्ये Pareto principle बघितलं होतं का? Pareto principle states that the scientist stated 80% bugs found in only 20% of your program as entire software. कारण 20% कॉम्प्लेक्स पार्ट असतो, 80% तो सॉफ्टवेअर बरंच इझी असतं, पण 20% जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट असेल त्यामध्येच 80% एरर असतात, है ना. तर तो पार्ट प्रॉपरली टेस्ट झाला पाहिजे, ओके. अँड दिस इज व्हॉट exhaustive testing, म्हणजे डू नॉट टेस्ट each and every line of code, only test the complex part, okay. हे सगळं डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलंय, तुम्ही वाचाल तर ते येईल लक्षात, पण मी जे तुम्हाला सांगितलं हे सगळं त्या डॉक्युमेंट्स मध्ये आहे. तर प्रत्येक लाईन ते काय वाचून बघण्याचा अर्थ नाही आहे ना, मी वाचायला तुम्ही ते बघाल त्यात काय, मग ते डॉक्युमेंट्स तुमच्याकडे आहेत, है ना. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. सो एनी डाऊट, है ना. हे डिस्क्रिप्शन वाचा, पण नाहीतर आहे गुगल क्लासरूम वरती बघू, एक्झाम जेव्हा जवळ येईल तेव्हा, असं नका करू, है ना. वाचायला काय जातं एक वेळेस, है ना, फक्त डाउनलोड करा, आणि आणि ह्या नोट्स चेंज होत राहतील जोपर्यंत पूर्ण कंप्लीट चॅप्टर संपत नाही तोपर्यंत. जेव्हा कंप्लीट चॅप्टर टीचिंग होईल आपलं, तेव्हा त्या नोट्समध्ये ते फिक्स असतील, मी तर तोच चेंजेस करत असतो, ठीक आहे. जसे जसे टॉपिक्स कन्सेप्ट त्यात ऍड होतील तसं तसं ते डॉक्युमेंट बदलत जाईल, म्हणून डाउनलोड न करता डायरेक्टली ऑनलाईनच होतं, आणि एकदा का ते कम्प्लीट झालं युनिट, है ना, देन यू मे डाउनलोड इट. ओके, सो एनी डाऊट विद इन दिस टॉपिक, ह्या टॉपिक मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे टेस्टिंग प्रिन्सिपल मध्ये, है ना. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, टेस्टिंग एंड डिबगिंग. Okay, I think you already heard about these two words. Testing, you know now because the subject already started.
and you already have performed debugging in first year or second year. Have you performed debugging on your program? डिबग करून बघितलं होतं का प्रोग्राम कधी? का फक्त सॉफ्टवेअर रन नाही झालं तर जे टीचर असतात लॅबमध्ये त्यांना सांगायचं सर रन नाही होते काय करायचं, ते तुमचं एरर काढून देतात, झालं झालं चला, है ना? तर तुमच्या एरर्स तुम्हालाच काढायला पाहिजे, बरोबर आहे ना? त्याला आपण काय म्हणतोय? डिबगिंग, बरोबर आहे ना? सो अँड टेस्टिंग मीन्स व्हॉट? सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन टेस्टिंग अँड डिबगिंग देन? Testing is testing, debugging is debugging. Is it? So, as a developer and testers, how can you make the difference between these two, testing and debugging? कसा डिफरन्स करणार? बघा हे जे ऑनलाईन स्टुडंट्स अटेंड करतात ना लेक्चर, हा वीकच फक्त ऑनलाईन आहे. नेक्स्ट वीक पासून ऑफलाईन राहील, कारण मला दोन दोन आवाज येतात तिकडनं पण इकडनं पण, आणि दोन कान असले म्हणून त्याचा असं काही उपयोग नसतं करायचा, हा ना? गडबड होते सगळं. ते डीएल म्हणून मध्ये क्लास लेक्चर घेणं जरा अवघडच असतं आमच्यासाठी. इकडे पण लक्ष द्या, इकडे पण लक्ष द्या, तिकडे घरी काय चाललंय काय माहिती त्यांचं. आय थिंक यू अंडरस्टँड, आहे ना? तुम्ही ऑनलाईन लेक्चर्स केलेत ना? कोणते बरे वाटतात, ऑनलाईन का ऑफलाईन? ऑफलाईनच. ऑफलाईनच बरे वाटतात ना? हा, कारण आम्हाला टीचिंग करताना तिकडे कोण कुठे झोपलाय काही कळत नाही. हा, तर ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हॉट डिफरन्स बिटवीन टेस्टिंग अँड डिबगिंग. काय डिफरन्स येता येईल? भरपूर डिफरन्स आहे बघा. लेट्स सी. टेस्टिंग तर बघितलं आपण. टेस्टिंग मीन्स व्हॉट? जस्ट फाइंड आउट द एरर्स, है ना, डिफेक्ट्स, बग्स, isn't it? Whereas debugging means what? Yes, remove that errors and find out the errors where exactly they are, isn't it? And make the corrections so that the entire program should have to be properly run. So if we make the difference between these points, testing and debugging, so the first point is what? Testing is the process to find bugs and errors, isn't it? Whereas debugging is the process to correct the bugs, okay, found in your program during testing. Then second point is what? It is the process to identify the failure of the implementation code, obviously. So whether the software is properly not working means failing, means there is a failurity. To find it, testing is the process. Debugging is what? It is the process to give the solution to the code failure. So for what purpose the code are failed? Okay, to give the description of it is nothing but what? Debugging. Third point is what? Testing is display of error, debugging is the deductive process. So debugging just deduce the error and find out the solution on it, whereas testing just displays the error. Okay, that is the next point. Then testing is done by the tester, whereas debugging is done by developer. Okay, and most probably by the programmer. है ना? डिबग प्रोग्रामर करतो, डेव्हलपर करतो, तर टेस्टिंग टेस्टर करतो, बरोबर? देन देर इज नो नीड टू डिझाईन, सॉरी, देर इज नो नीड टू हॅव द डिझाईन नॉलेज टू द टेस्टर. टेस्टरला माहिती असण्याची गरज नसते त्या डेव्हलपरने कसं डिझाईन केलं ते सॉफ्टवेअर, है ना? त्याला फक्त एरर्स फाइंड करायचे असतात. तर डिबगिंग मध्ये मग त्याला माहिती पाहिजे त्याने काय केलं तरच तो एरर फाइंड करू शकतो, बरोबर आहे ना? Then testing can be done by insider as well as outsider. So any person can do the testing. Any person means he must know the strategy of testing. Okay, नाही तर मग कोणी आला तो टेस्ट काय करणार आहे तिथे, बरोबर? So some knowledge must be there of having testing. Then and then he can test, even though he is a developer or even though he is not a developer. Okay, but debugging is done by only insider. Insider means, yeah, the person who is working on your project. Then testing can be manual or automated. Okay, so I think you already started to learn the testing tools as a special subject. Which tool that you started to learn there? Basic is always okay. So there is automation tool available called as Selenium WebDriver. I think you might heard about it or not. Okay, okay. Anyway, but you might learn there in that subject.
Okay, more practical aspect of the testing could be just learned by you in that subject. It is an open source software called as Selenium WebDriver, and too many kinds of tools are available there that allows us to test our software automatically. But still, the tester must have the knowledge of that tool. Then and then he can perform the automation testing. Otherwise, manual testing could be possible. Okay, but to perform manual testing is somewhat time consuming. Okay, but automation testing helps the tester to perform that testing process somewhat more in faster manner. Okay, but we can perform manually as well as automated. But debugging could not be just performed automated. Okay, debugging is performed manually only. Only inside an okay. Manual debugging is always manual. Debugging cannot be automated. Okay, obviously. There are no tool for debugging your program. Okay, you have to find by using some debugging software, but the errors are removed only by developer. Then the next is it is based on the different testing levels. Unit testing, integration testing. These are the different kind of testing. There are no such kind of debugging types. Testing चे types आहेत. Unit testing, integration testing, white box testing, black box testing. But there are no such kind of debugging. Okay, debugging is just debugging. Then testing is the stage of SDLC. So everyone is aware about SDLC. Okay, and testing is a stage of SDLC. How testing is a stage of SDLC? Who can tell me? This point. Testing is a stage of software development life cycle. How? How testing is a stage of software development life cycle? So may I? Yes. So actually, SDLC is a life cycle wherein some of the companies follow it, wherein we define requirements, we develop the model, and in that Mm-hmm. we also test it. Why? Because it is a part of life cycle, and without that, it's not complete the Okay, cycle. okay, okay, So okay, for okay. that, You are mostly correct. Anyway, from offline, who can tell me how testing is a stage of software development life cycle? Because testing is not only performed at the end of the software development. Testing is involved starting from requirement gathering, isn't it? So whether the requirements are properly collected or not, whether they are properly documented or not, whether they are properly understood by the developer or not, whether they are properly implemented in your software or not, isn't it? So from this stage, testing is involved, and that's why it is a stage of SDLC. Testing is a stage of SDLC for this purpose. Afterward, after requirement gathering, which is the next stage, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग नंतर पुढची स्टेज कोणती असते डायरेक्ट डेव्हलपमेंट नसते डिझायनिंग और आर्किटेक्चर डिजाइनिंग भी बाद में रिक्वायरमेंट कलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है प्लानिंग एनालिसिस सर प्लानिंग प्लानिंग भी बाद में पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा है ना एनालाइज करना मतलब क्या जैसे जीआई कौन सा टाइप का होना चाहिए है ना यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट रिक्वायरमेंट तो आपको रिक्वायरमेंट्स तो बहुत सारी हैं बट विच रिक्वायरमेंट इज देयर रिलेटेड टू जीआई which requirement is there related to
sir, I think you're on mute. Yes, ma'am. Okay, is this PPT visible to you, Pimpri, Akudi? Yes, ma'am. ओके. अमे आज आला नाही का? काय अमे? Yes, ma'am. आज आला नाही तो ऑफलाईन लेक्चरला? नाही मॅम, एक्झाम आहे सध्याची म्हणून. ओके. सो गुड आफ्टरनून ऑल. कसं वाटतंय सगळ्यांना ऑफलाईन लेक्चर अटेंड करून? मागे तुम्ही आले होते पण एवढे नव्हते आले, सगळे नव्हते येत. आता फक्त हा वीकच तुमचा ऑनलाईन ऑफलाईन म्हणजे हायब्रिड मोडमध्ये लेक्चर होणार आहे. तुमची एक्झाम एकदा झाली की 11 मार्च पासून युअर लेक्चर्स विल बी कम्प्लिटली ऑफलाईन, लेक्चर्स अँड प्रॅक्टिकल. आता फक्त काही मुलांचा प्रॉब्लेम होता की जे रूमवर राहतात किंवा ज्यांना रूम घ्यायची आहे तर ते एक्झाम आहे म्हणून 8 दिवस ऍडजस्ट करू शकत नव्हते. त्या मुलांसाठी फक्त आपण हा ऑप्शन ठेवलेला आहे ऑनलाईन मोडचा. 11 मार्च पासून कंपल्सरी तुमचं ऑफलाईन मोडमध्ये असणार आहे. त्यामुळे जर जे कुणी तुमचे फ्रेंड्स असतील की हॉस्टेलाइड आहेत किंवा रूम घेऊन राहतात तर त्यांना सांगा की त्यांच्याकडे आता वेळ आहे, एक साधारण 15 दिवस आहेत. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे जे काही रूम घ्यायची आहे किंवा हॉस्टेलाइड व्हायचंय त्या सगळ्या सेटिंग्स करून ठेवा. कारण आता इथून पुढे तुमचं सगळं ऑफलाईन असणार आहे. एक्झाम होणार आहे सेमिस्टर 2 ची. ठीक आहे, प्रॅक्टिकल एक्झाम, थेअरी एक्झाम जे काही तुमचं असेल ते सगळं ऑफलाईन मोडमध्ये असणार आहे. त्यामुळे जरा तुम्हाला जास्त प्रिपरेशन करावं लागेल. कारण आता तुम्हाला वाटतं तुमची FY ची सेकंड सेमिस्टर पण ऑनलाईन झाली होती ना, म्हणजे एक्झाम नव्हती झाली तेव्हा 4 झाले होते, पण नंतरचं तर काय तुम्हाला नव्हतंच ना. म्हणजे SY चे 2 सेमिस्टर आणि TY ची 1 सेमिस्टर, अशा 3 सेमिस्टर तुम्ही ऑनलाईनच दिलेत. त्यामुळे आता आपल्याला फार त्रास होणार आहे. तर जरा तसं प्रिपरेशन करा की तुम्हालाही त्रास होणार नाही आणि आम्हालाही होणार नाही. नीट बस जरा. ठीक आहे, आता तुम्हाला कळालंय की आपण जे काही किंवा तुम्ही जे प्रॅक्टिकलला येत होता ऑफलाईन तर तुम्हाला कितपत प्रोग्राम करता येत आहेत, काय मिस्टेक्स होत आहेत तुमच्या, हे सगळ्यांना कळालंय का? येस, नो? तर तुम्हाला किती वर्कआउट करायला पाहिजे आता हे तुम्हाला माहिती आहे. तर त्याच्याप्रमाणे तुम्ही सगळं एक्झिक्यूट करा. आता अजिबात सुद्धा वेळ वाया घालवू नका. काय तुमचे 8 ते 11 या टायमिंग मध्ये प्रॅक्टिकल्स होणार आहेत. 3 सब्जेक्टचे प्रॅक्टिकल असतील जे काही तुमचे आहेत. म्हणजे मंडे, ट्यूजडे ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वेनसडे, थर्सडे जावा, फ्रायडे, सॅटरडे PHP, आणि अजून तो डेटा अनालिटिक्स सब्जेक्ट आहे त्याचंही प्रॅक्टिकल असेल. म्हणजे PHP मध्येच त्याचंही प्रॅक्टिकल असेल. ठीक आहे. 8 to 11 प्रॅक्टिकलचा तुमचा स्लॉट असेल. मंडे, त्याच्यानंतर वेनसडे आणि फ्रायडे विल बी फॉर A डिव्हिजन. ट्यूजडे, थर्सडे अँड सॅटरडे विल बी फॉर B डिव्हिजन अँड आकुडी. ओके. आणि त्यानंतर तुमचे लेक्चर्स असतील. आता फक्त आपण काय केलं की आता तुमचं या वीकमध्ये प्रॅक्टिकल नाहीये, सो वी हॅव
started your lectures from 11 to 3. Okay, otherwise when your practicals will be there, it will be from 11:30 to 3:30. ठीक आहे. आता बी डिव्हिजनला आज तुमचे म्हणजे 4 लेक्चर असतील. ठीक आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही म्हणजे असं अल्टरनेट डेजला असेल, नेक्स्ट डेला तुमचे 3च लेक्चर असतील. कारण की टोटल तुम्हाला किती सब्जेक्ट्स आहेत आता? 7. सो एका ग्रुपमध्ये 4 सब्जेक्ट आणि दुसऱ्या ग्रुपमध्ये 3 सब्जेक्ट. मागच्या वेळेस 4 होते ना, म्हणजे टोटल 8 सब्जेक्ट होते. आता थोडासा चेंज असणार आहे. म्हणजे आज जर तुमचं 11 to 3 लेक्चर झाले, तर नेक्स्ट डेला ते नसतील, 11 to 2च असतील. समजतंय का तुम्हाला? जर त्या पर्टिक्युलर टीचरला तुमचे एक्स्ट्रा लेक्चर घ्यायचे असतील, कारण की आता आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. एप्रिल एंडिंगला तुमच्या एक्झाम्स असणार आहेत सेमिस्टर 2च्या, आणि त्या ऑफलाईन मोडमध्ये असणार आहेत. आता ऑनलाईन मध्ये कसं होतं की पटपट शिकवून व्हायचं, तसं ऑफलाईनला होत नाही. ठीक आहे. सो जर त्यांना एक्स्ट्रा लेक्चर घ्यायचे असतील तर ते घेऊ शकतात. त्यामुळे तुमचा 11 to 3 हाच टायमिंग असणार आहे. तर सो तुमचं जेव्हा प्रॅक्टिकल असेल तर तुम्ही 8 वाजता इथे येणार आणि 3 वाजेपर्यंत तुम्ही कॉलेजमध्ये असणार आहे. त्यामुळे तुमचं टिफिन वगैरे काय असेल ते सगळं घेऊन येत जा बरोबर. ठीक आहे. आणि मनाची तयारी करून ठेवा आता, की आपल्याला खूप हार्डवर्क करायचंय. आपल्याला कंपल्सरी टीवाय मध्ये टीवाय नुसतं पास व्हायचं नाही, तर आपल्याला मार्क्स पण चांगले मिळाले पाहिजेत. आणि नुसते मार्क्सही मिळाले नाही पाहिजे, तुम्हाला ते सगळं आलं पाहिजे. ह्या लँग्वेजेस काय मार्क्स मिळवणं काय फार अवघड गोष्ट नाहीये. बरोबर? कळालंय ना सगळ्यांना? ऑनलाईनला पास होणं काय विशेष गोष्ट नव्हती. आणि ते मार्क्स पण तुमचे कुणी असे फार कन्सिडर करणार नाही. आता आपल्याला ऑफलाईन मोडला अपियर व्हायचं आहे. कळालंय सगळ्यांना? साइड बाय साइड तुम्हाला कॅम्पसचं प्रिपरेशन करायचं. आता सतीश सर तुम्हाला नोटीस येईलच, आपल्याकडे 26ला जॉब फेअर आहे. ग्रुपवर नोटीस येईल आणि सतीश सर पण सांगतील. जॉब फेअर आहे, त्याच्या रिलेटेड तुम्हाला काय प्रिपरेशन करायचं किंवा तुमचा रेझ्यूम वगैरे तयार करून सबमिट कुठे करायचं आहे का, तर ते सगळ्या इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला मिळणार आहेत. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, मल्टिपल गोष्टींवर तुमचा फोकस पाहिजे आता. म्हणजे नुसतं तुम्हाला डिग्री कंप्लीट करायची नाही, तर तुम्हाला जॉब ओरिएंटेड पण काही गोष्टी करता येतील का तेही बघायचंय. तुम्हाला जर तुम्ही आता जॉब मिळाला तर तुम्ही जॉबही करू शकता, साइड बाय साइड तुम्ही पीजी पण करू शकता, असं काही नाही. जर तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळालीच आहे तशी की जॉब मिळतोय बाबा तुम्हाला आता चांगला, तर तुम्ही ते पण करू शकता. आता बरेचसे आपले मुलं आहेत ना टीवायचे मागच्या वर्षीचे, की जे प्लेस पण झाले आहेत आणि जॉबही करतायत साइड बाय साइड. आणि आपल्याकडे त्यांनी MSc, म्हणजे आता आपल्याकडे बघा की पीजीचे कोर्सेस भरपूर आहेत. MSc CS आहे, MSc CA आहे, MSc डेटा सायन्स म्हणून पण कोर्स निघालेला आहे. म्हणजे पर्टिक्युलरली जर तुम्ही डेटा सायन्स मध्ये इंटरेस्टेड असाल काम करायला, तर तो पण म्हणजे एक स्पेशलायझेशन कोर्स आहे. म्हणजे तुम्हाला टीवाय नंतर पण भरपूर ऑप्शन्स आहेत. ठीक आहे. सो साइड बाय साइड तुम्ही जॉबही करू शकता, पीजीही करू शकता. म्हणजे तुमचे ते 2 वर्ष जे असतात ते म्हणजे तुम्हाला एक्सपिरियन्सही मिळतो आणि तुमची डिग्री कंप्लीट होते, असंही होतं. त्यामुळे म्हणजे तुमचं मेन तर टार्गेट काय आता, की कंपल्सरी टीवाय तर पहिले पास व्हायचं. पास झाल्याशिवाय तर तुम्ही पीजीला ऍडमिशन घेऊ शकत नाही. बरोबर आहे? आणि आता ज्या कंपन्या येतील आपल्याकडे त्यांनाही फेस करायचंय तुम्हाला. मग त्याच्यासाठी काय काय गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे, की ऍप्टिट्यूड म्हणा, टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल ऍप्टिट्यूड असतं, परत कम्युनिकेशन स्किल असतं. हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायच्यात. आणि ऑनलाईन खूप रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत आता तुम्हाला. म्हणजे आता काही रिस्ट्रिक्शन असं कुठल्या गोष्टीचं नाहीये. फक्त तुम्हाला काय करायचंय, की ते योग्य युटिलायझेशन करायचंय त्याचं, आणि अजिबात वेळ वाया घालवायचा नाहीये. ठीक आहे. आता तसं आपला सिलेबस सुरू झालाय. सिलेबस तुम्ही बघितलाय प्रत्येक सब्जेक्टचा. भरपूर वास्ट सिलेबस आहे आणि ऍडव्हान्स कन्सेप्ट पण आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. सो आपण चॅप्टर नंबर 1 स्टार्ट केला होता, राईट? चॅप्टर नंबर 1. So in chapter number 1, online students, is it visible to you? Is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. see, Yes, in ma'am. chapter number 1, we have started with collection. So already we have discussed agenda of the chapter, in that which points we have to cover. Then next we have seen ki what is collection, okay, what it consists of, what it represents, okay. Door close karna. What it represents, okay. Then what is collection in Java, okay. What is collection framework in Java? What is meaning by framework?
Okay, so all these things we have discussed number of times. Then we have seen this collection hierarchy. Okay, actually how different interfaces and how different classes are classified in Java collection framework. Okay, so in that we have seen ki there is a iterable interface. Then under iterable interface there is a collection interface, which is root of the collection hierarchy. Under that there are different interfaces like list, queue, then set. Okay, then under list interfaces different subclasses are there. Again for queue there are different subclasses. Again for set there are different subclasses. Okay, and we have to see ki how we can do programs, how we can implement these subclasses using Java. Okay, I have given demo for array list. Am I right? झालंय ना आपलं, हे तुमच्या डिव्हिजनला झालंय ना, की टाईप सेफ आणि टाईप अनसेफ दोन्ही पण झालंय ना? आठवतंय का? नाही? अरे हो नाही, तुम्ही काहीतरी बोलल्याशिवाय मला कसं कळेल? झालंय तुम्हाला, मला माहितीये झालंय, पण तुमच्या चेहऱ्यांवरून असं मला वाटतं की तुम्ही ते अटेंड केलेलं नाहीये. नाही केलं ना? ओके, सो in list interface we have to see two subclasses, array list आणि link list. तू तुमच्या सिलेबस मध्ये नाहीये. सेकंड थिंग इज सेट. ओके, अंडर सेट we have to see hash set and tree set. Okay, so in last lecture I have given demo for array list. आता नेमका तो फोल्डर इथे नसणार आहे. ठीक आहे, दिसतंय काय सगळ्यांना? फॉन्ट इन्क्रीज करू का? ब्राईटनेस ते आता होणार आहे त्याची ऍडजस्टमेंट. एलसीडी लावणार आहे आपण इथे दुसरा. फॉन्टचं ऑप्शन येणार आहे, हे फॉन्ट इन्क्रीज करायचंय. मॅम व्ह्यू मध्ये असेल. व्यू झूम इन करू शकतो आपण, पण फॉन्ट इन्क्रीज करायला काही नाहीये का? ओके ठीक आहे, अरे लिस्ट चा प्रोग्राम मी एक्सप्लेन करते परत, सगळ्यांनी लक्ष द्यायचे आता. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दी स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes ma'am. Okay, so already I told you that when you have to use interfaces and classes under collection framework, then which package we need to include java.util. ऑलरेडी तुम्ही फर्स्ट सेमिस्टरला ते इन्क्लूड केले, म्हणजे असं आपल्याला कुठलं वेगळं पॅकेज इन्क्लूड करायची गरज नाही कलेक्शनच्या प्रोग्रामसाठी. ठीक आहे, सो ऑलरेडी that package is included here. Then I have defined one class test array list. In that class we have to define our main method. Okay, so public static void main is our main method. इकडे लक्ष द्या. Then I told you that there should be types of means two ways in which we can
implement our program. Okay, first one is using type step method and second untype step method. Type step method means what? You can mention a particular data type for that array list. Suppose if I want to store names of 10 cities, okay, so I can mention the data type as string. Okay, if I want to store integer values, suppose, then I can mention data type as integer. Suppose if I want float type data, then as per my requirement I can mention that particular data type. Okay, so ठीक आहे, आपण ह्याच्यामध्येच करूयात. ऍक्च्युली तो प्रोग्राम डिफरंट होता जो मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला तो. ओपन टर्मिनलचं ऑप्शन का नाही येते इथे? इथे ऑप्शन काय येत नाही, येते तेच बघते मी. न्यू टर्मिनलचं ऑप्शन येत नाही ते. कशावर? इथे पण येतं ना ते. डायरेक्ट फोल्डर मध्ये जाऊन आपण न्यू टर्मिनल ओपन केलं की डायरेक्टली तुम्ही त्या फोल्डर मध्ये येता ना.
ठीक आहे. सो सी आपण प्रोग्रामच टाईप करू. ऍक्च्युली जो प्रोग्राम मी एक्सप्लेन केला होता तो आलेलाच नाही इथे. तो वेगळा आहे प्रोग्राम. याच्यामध्ये फक्त VIM ॲरे लिस्ट, किंवा आपण एक काम करू, एक आपल्याकडे आहे ना प्रोग्राम, okay. So first, which package we need to import java.util.star, then class array list demo. In this we have to mention public static void ठीक है. Now see, we have to implement array list. ठीक है. So in this what we need to do, first we have to create array list. Okay, so first we have to create array list. So how to create array list? What is the syntax? Array list, then give name of object. What is array list? Whether it is a interface, whether it is a class or any other thing, class, interface, class. आपण बघितलंय ना, collection is interface and under that list is a list पण काय, list is again interface and under list array list is a class. Array list implements list interface. मी तुम्हाला हे एक्सप्लेन केलेलं आहे सगळं, त्यामुळे तुम्ही कन्फ्यूज होऊ नका की कुठला इंटरफेस आहे आणि कुठला क्लास. अरे लिस्ट काय आपला क्लास आहे. सो फर्स्ट व्हॉट विल डू, वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास. ओके, सो ए लिस्ट is name of our class, then new array list. So in this way we have created array list or object of array list. But if I want to make it type safe means what?
if I want to restrict it for a particular data type, then you need to mention the data type for this array list class in this diamond operator. Suppose I'm giving data type as string. I'm giving data type as string. ओके, आणि लास्टला पण काय करायचंय तुम्हाला, डेटा टाईप मेन्शन करायचं आहे. इट इज कॉल्ड ॲज टाईप सेफ. टाईप सेफ. ठीक आहे. नाउ टेल मी व्हॉट आर डिफरंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट इंटरफेस. फर्स्ट, इट इज इंडेक्स्ड. ओके, की suppose if you have inserted some element in that particular list, then every element will have a particular index. This array implement केलाय in similar way. Okay, what is the second thing? It is in ordered manner. Okay, आणि duplicates are allowed in array list or in list. जर तुम्ही linked list implement केली, then also duplicates are allowed. Okay, so all these are properties of list. Okay, now what I need to do, now I have to add elements in this array list. So there are different methods. आता तुम्हाला हे माहिती आहे की when you use a particular class, then different methods are associated with that class, right? So we are using array list as a class, and we have created object of that array list. So using that object, we can access methods of, means predefined methods of which class? Array list. So there are number of methods. मी तुम्हाला डेमो दिला होता लास्ट टाइम की there is a add method, there is a remove method, there is a contains method, there is, मला वाटतं तुमच्या a divisionला दिला होता, there is a is empty method. ओके, सो लाईकवाईज देर आर डिफरंट मेथड्स, एन नंबर ऑफ मेथड्स आर देअर. पण आता आपल्याला काय करायचंय की आपण सगळ्या मेथड काय इथे घेऊ शकत नाही, की तुम्हाला ज्या तुमच्या आता लॅब बुक तर तुमचं अजून आलेलं नाहीये, लॅब बुक मध्ये जे प्रोग्राम्स आहेत त्याच्यासाठी कुठल्या मेथड्स हव्यात, अशा आपण ज्या पर्टिक्युलर मेथड्स आहेत त्या घेणार आहे त्या ऑब्जेक्टच्या किंवा त्या क्लासच्या. ओके, सो फर्स्ट थिंग काय करायची आपल्याला, वी नीड टू ऍड सम डेटा एलिमेंट्स इन दिस अरे लिस्ट. सो विच मेथड वी नीड टू यूज, कुठली मेथड आपण यूज करणार, ऍड मेथड. सो हाऊ टू यूज दॅट मेथड, व्हॉट इज ए लिस्ट, what is a list, object of which class, array list class. Array list class, right? A list dot add, and in the brackets you have to mention the string that you have to add. Okay, so आपण काय करू की डिफरंट सिटीज आपण इन्सर्ट करू या array list मध्ये. So first city is Pune. Okay, second one is third is कुठली ऍड करायची थर्ड सिटी, ठीक है. So 3 elements we have added in this array list. Now we have to print this. So how to print? This statement, system dot out dot print ln a list. ठीक है. आता this is one way to print दिस अरे लिस्ट. ठीक आहे, जर तुम्हाला अरे लिस्ट ट्रॅव्हल करायची असेल, म्हणजे ट्रॅव्हर्स करायची असेल, जसं तुम्ही ट्रॅव्हर्स करता, हाऊ डू यू ट्रॅव्हर्स अरे, युझिंग फॉर लूप, युझिंग व्हाईल लूप, और देर इज वन अनदर लूप फॉर इच लूप. झालंय का तुमचं फॉर इच लूप? येस मॅम. ओके, म्हणजे देर आर डिफरंट वेज इन विच यू कॅन ट्रॅव्हर्स दॅट अरे लिस्ट और अरे. नाऊ इन केस ऑफ कलेक्शन there is one interface, iterator interface. आपण बघितलं ना,
at the top of the hierarchy there is a iterator interface. Okay, so in iterator interface there is only one method, iterable method. Okay, so using that interface also you can traverse your collection. मग ते कलेक्शन कुठल्या पण टाईपचं असेल की इट कॅन बी ए लिस्ट, इट कॅन बी ए सेट, इट कॅन बी ए क्यू. ओके, म्हणजे there is one another interface provided by Java to traverse your collection. ओके, आपण ते पण बघणार आहे. आधी आपण काय करणार आहे की सिम्पल वेनी हाऊ टू ट्रॅव्हर्स द लिस्ट. ओके, ते बघणार आहे. आणि हाऊ युझिंग इटरेटर इंटरफेस त्याचं पण एक्झाम्पल बघणार. ओके, नाउ फॉर दिस मोमेंट we have first created array list, then we have added 3 elements in array list, and now we are printing that array list. Okay, so कसं कंपाइल करायचं जावाचा प्रोग्राम, how to compile java program. काय होतंय? Ma'am, using Java C जावा सी compiler. कुठे? मॅम पहिलं टर्मिनलवर यायचं युझिंग शिफ्ट अरे हो, करून. पण ते येत नाही, तिथे काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय. कंट्रोल आणि त्याला की आहे एक, कंट्रोल अल्टर नाही होतं ते विंडोज आणि याच्यात. एस्केप WQ जावा सी, बरोबर ना? एम आय राईट? Yes, ma'am. ठीक Yes, आहे. ma'am. No error. Okay, now I need to run this program. How to run? Ma'am, using Java and with file name. Oh, sorry, class name. When I compile Java file or Java program, then which file is created? Dot class file. Dot class file मध्ये काय असतं? What it contains? भाईवाला तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला होता मी. Yes, What ma'am. it contains? तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये असेच क्वेश्चन विचारतात आणि हे खूप बेसिक क्वेश्चन. काय असतं? पण त्याला एक पर्टिक्युलर वर्ड आहे ना, बाईट कोड. इट कंटेन्स बाईट कोड. ओके, सो नाऊ आय नीड टू रन दिस प्रोग्राम. काहीतरी एरर आली. काय एरर आहे आता सांगा ही. मॅम तुम्ही फाईल नेम दिले, क्लास नेम द्यायचं. And dot आता काय Java maybe. ॲरे लिस्ट डेमो आपण काय दिलंय? Ma'am, तेच दे. dot Java नको येते, only class name. डॉट जावा दिलं होतं का रन करताना? Yes, ma'am. काय स्पेलिंग चुकलंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Spelling. Array spelling. स्पेलिंग चुकलंय. तर आता आपण आतमध्ये चेंज करूयात. AYY कुठे? पण बाहेर चेंज केलं तर मग सगळं सेव्ह होईल ना, परत ती फाईल वेगळी ओपन होईल. कसं काय बघू आपण. अरे जे प्रोग्रामचं नेम असेल त्यांनीच तो हे होणार ना. आता सपोज मी इथे ॲरे लिस्ट दिलं, मी कंपाईल केला पण सेम नेमचीच डॉट क्लास फाईल रन क्रिएट होणार ना. जो क्लास त्याचा जावा ॲरे लिस्ट अशाने होईल, याने होईल. अरे वा, ठीक आहे. सो वी हॅव ॲडेड 3 elements in the list. ठीक आहे. सो
suppose if I have added, or if I want to add integer value in this array list, whether it is possible. अजिबात नाही का? बिकॉज इट इज अ टाईप सेफ. आर यू गेटिंग? म्हणजे जर तुम्ही रिस्ट्रिक्ट केलं डेटा टाईपला, तर ओनली दॅट टाईप ऑफ इलेमेंट कॅन बी ओनली इन्सर्टेड टू युअर लिस्ट. ठीक आहे. सो वी कॅनॉट ऍड इंटीजर हियर. ठीक आहे. नाउ suppose if I want to get a particular element from that list. Okay, so which method is used? A list dot get along with the specific index you have to mention. So at 0th index, which element will be there? Pune. At second index, second Nashik. 2, Nashik. Okay, because it is started from 0. So 0, 1, 2. Suppose if I want to print that particular name, so in system dot out dot print ln आणि ब्रॅकेट मध्ये यू हॅव टू मेन्शन दिस स्टेटमेंट. ठीक आहे. सो कुठला इलेमेंट हे होणार आहे? असंच होतं ना? ठीक आहे. ओनली third element is printed. So if you want to, in this way, if you want to remove a particular element, then which method is used? Remove method. So a list dot remove, and you can use index, or you can specify a particular name. In suppose if I given 2 here, okay, so that element is removed from the list. ठीक आहे. So again there is a contains method. Contains means what? की equals to तुम्ही यूज केले ना comparison साठी, की if you want to check whether a particular element is there in the list or not. Okay, so array a list dot contains in bracket, you can give the name of element that you want to check. So suppose a list dot contains in bracket, suppose I want to check whether this particular city name is there or not in the list. ठीक है. So directly using contains method you can check, it will return true or false value. Okay, again is empty पण method है, is empty, कि if you want to check whether the array list is empty or not. Okay, so
सिम्पल मेथड्स आहेत ह्या एकदम. आणि युझिंग these simple methods you can manipulate data in that particular list. Azun one more method is there, a list dot size. If you want to get size of that particular array list, you can use this method. Okay, so is it okay with this online students? Yes, Yes, ma'am. Pimpri, Akudi. Yes, ma'am. Okay, clear with this everyone? So this is regarding टाइप सेप लिस्ट. ठीक आहे. आता जर अनसेप टाईप, ऍक्च्युली काय होतं इथे दिसत नाही व्यवस्थित. ठीक आहे. सो आता काय करायचं आपल्याला, सिंपल लिस्ट टाइप अनसेप. सो सिंपली array list, suppose al is name of our list, is equal to new array list bracket complete. Simple. ठीक है. So what is the different thing in the first option and in the second option? In first option we have restricted that list along with the data type. Now in second option there is no restriction, any kind of data can be inserted in this particular list. Okay, suppose a al dot add, suppose we are adding integer here. Next al dot add, we are adding string here. Al dot add,
we are adding float value here. Al dot स्क्रोल करायला गेलं की तो कंट्रोल शिफ्ट होतोय. Al dot add boolean value, true or false. Means what? Different type of data can be added through this second option. Okay. आणि डुप्लिकेट व्हॅल्यू कॅन ऑल्सो बी इन्सर्टेड, म्हणजे फर्स्ट टाईप मध्ये आणि सेकंड टाईप मध्ये पण. ओके, सपोज इन फर्स्ट टाईप 3 elements are there and again I am trying to insert Pune. Okay, then that array list will accept it. So you can place duplicate elements in array list. Okay, आणि सेकंड अनसेप टाईप मध्ये पण ते फॉलो होणार आहे. ओके, सो लिंक लिस्ट साठी पण सेम कन्सेप्ट आहे की डुप्लिकेट इलेमेंट्स आर अलाउड. सो नाउ आय विल प्रिंट दिस. System dot out dot println al. सी की दिस इज वॉर्निंग, इट इज नॉट एरर. जेव्हा तुम्ही टाईप अनसेफ जे यूज करता त्याच्यासाठी तुम्हाला ही एरर म्हणजे वॉर्निंग येते. ओके, सो आता आपल्याला काय करायचंय, कंपाईल झाला आपला प्रोग्राम, वी नीड टू रन इट. Okay, so this is our array list having elements of different data types. Got it? What is the difference? ठीक आहे, आणि आपण ज्या मेथड्स फर्स्ट array list साठी यूज केल्या होत्या त्या ऑल दोज मेथड्स कॅन बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ array list also. Got this? Online students? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so same thing. Okay, same procedure we need to follow for linked list. Okay, because linked list is the different class which comes under which interface or which implements which interface. Array list आपण बघितलं, राईट? Array list implements which interface? बरोबर सांगतोय का तो? Iterator, ma'am. इटरेटर. अरे तुम्ही कन्फ्यूज का होताय? आपण हायरार्की बघितली ना, हायरार्की मध्ये काय होतं? ऍट द टॉप ऑफ द हायरार्की कुठला इंटरफेस होता? डायग्राम परत Uh, हे करू का? Alexa. Iterable interface is there. Okay, under that collection interface is there. Collection interface extends iterable interface. पण collection interfaceच्या खाली कुठले इंटरफेसेस आहेत? लिस्ट, क्यू, सेट, राईट. आणि आपण आता कुठला इंटरफेस बघतोय?
list. Okay, under list interface different subclasses are there. Array list, link list. आपल्याला फोकस कशावर करायचा आता? Array list आणि link list वर. Okay, so now we have implemented list interface using which class? Array list class. Array list class implements list interface. कळतंय का तुम्हाला? In this diagram, E and I, these two letters are mentioned. E means what? Extends. Extend ची कन्सेप्ट तुम्ही कशात बघितली आहे? Inheritance. इनहेरिटन्स. आणि इम्प्लिमेंट्स म्हणजे जेव्हा एक पर्टिक्युलर क्लास एक पर्टिक्युलर इंटरफेस इम्प्लिमेंट करतो त्यावेळेस तुम्ही कुठला कीवर्ड यूज करता? इम्प्लिमेंट्स. ओके, किंवा इंटरफेस पण इम्प्लिमेंट होऊ शकतो थ्रू इंटरफेस. ओके, सो array list implements list interface. In similar way, now we have to implement list interface using linked list. ठीक आहे, आपण जी काही सेम आता जी प्रोसिजर यूज केली फॉर array list, सेम प्रोसिजर वी हॅव टू यूज फॉर linked list. Same methods we have to use. Okay, so first we need to create object of linked list class. Then we have to use add method. Then you can use remove method, you can use get method. In similar way you can use is empty method, contains method. Okay, same thing we have to follow for linked list. Okay, so तुम्हाला आता डेमो दाखवायची गरज आहे का की तुम्ही कराल हे? ॲरे लिस्ट म्हणजे काय की इट इज सिमिलर टू ॲरे, बट जे तुम्ही ॲरे स्टडी केलाय, ॲरे इम्प्लिमेंट केलाय सेमिस्टर 1ला, दॅट इज स्टॅटिक ॲरे. वन्स यू डिफाईन साईज ऑफ दॅट ॲरे इट इज फिक्स्ड. सपोज तुम्ही ए ॲरे डिक्लेअर केला ऑफ साईज 5, सो यू कॅन ओनली इन्सर्ट 5 इलेमेंट्स, बट ॲरे लिस्ट इज डायनामिक. ओके, तू बघितलं आता की आपण 3 इलेमेंट्स इन्सर्ट केले होते. सपोज मला अजून इलेमेंट्स इन्सर्ट करायचे, सपोज इफ आय वॉन्ट टू इन्सर्ट मोर 5 इलेमेंट्स, then I can do it using add method. Okay, linked list implements or linked list uses concept of doubly linked list. माहिती ना तुम्हाला what is the structure of doubly linked list? It is pointing to previous node as well as next node. Okay, so ती concept यूज करतो लिंक लिस्ट. हा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, की अंडर कलेक्शन फ्रेमवर्क किंवा अंडर कलेक्शन इंटरफेस देर आर सेट इंटरफेस, देर इज लिस्ट इंटरफेस, देर इज क्यू इंटरफेस. या सगळ्यांचा मोटो काय आहे की टू स्टोर ग्रुप ऑफ इलेमेंट्स, बट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरंट फॉर एव्हरी टाईप और एव्हरी कलेक्शन और फॉर एव्हरी इंटरफेस. जर तुम्ही सेट कन्सिडर केला, for set there are different characteristics. Set does not allow duplicate elements. Okay, जरी तुम्ही if you try to add duplicate elements in set, then it will only add one element. म्हणजे suppose Pune city. Okay, if you are trying to add Pune 2 times, but it will take only once. Okay, कळतंय का सगळ्यांना? So BIM तुम्ही सांगायचंय मला, आता मी तसं टाईप करणार आहे. What will be the next statement? सगळ्यांनी सांगायचंय, फक्त पर्टिक्युलर स्टुडंटनी नाही सांगायचं. क्लास बेंचेस, क्लास, what is class name? Linked list demo. In this class we need to specify public static void
मेन स्ट्रिंग ठीक आहे. आता आपल्याला काय इम्प्लिमेंट करायचं आहे, लिंक लिस्ट. सो लिंक्ड लिस्ट create object of linked list equal to new linked list. ठीक है. lk dot add suppose Siley 228. Mute yourself. दुसरं काही सेट करायचं नाही. ऑलरेडी दॅट थिंग इज हँडल थ्रू दॅट इंटरफेस किंवा तो जो क्लास आहे त्याच्या थ्रू ते हँडल केलं जातं. इथे जसं तुम्ही बघा की इन डीएस तुम्ही प्रोग्राम इम्प्लिमेंट केलेत ना डायरेक्टली स्टॅकसाठी, क्यूसाठी, लिंक लिस्टसाठी. तिथे तुम्ही भरपूर मोठा कोड लिहिला होता, राईट. पण जावामध्ये ऑलरेडी त्याचे क्लासेस डिफाईन्ड आहेत. ओके, सो तुम्हाला त्याच्यासाठी कोडिंग करायची गरज नाही. ठीक आहे. So this is our linked list. Okay, so we can apply different methods similar to the array list. Is empty, contains, remove, get, size. Okay, so are you clear with this array list and linked list? Everyone? Yes, ma'am. Yes. Any doubt regarding this? तुम्हाला आता हायरार्की लक्षात आली आहे का? की iterable interface, then collection interface, then under collection interface which are different another interfaces, and under those interfaces which are different subclasses. तुम्हाला कळतंय का? शिकवलेलं कळतंय का सगळ्यांना? एव्हरीवन? ऍडव्हान्स जावा जास्त सोपं आहे कोर जावापेक्षा. फक्त तुम्हाला म्हणजे त्याच्या बेसिक कन्सेप्ट माहिती पाहिजेत की कुठल्या क्लासमध्ये कुठली मेथड. जसं आपण म्हणजे स्ट्रक्चर तर तुम्हाला ऑलरेडी झालंच आहे इन सेमिस्टर 1 की फर्स्ट यू नीड टू मेन्शन द मेन क्लास, देन मेन मेथड. ओके, आणि मग त्या मेन मेथड मध्ये जे काही आपण क्लासेस यूज करणं. जनरली जावाच्या एरर्स कुठे येतात तुम्हाला कळालं असेल, तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं की कुठे एखादं लेटर कॅपिटल असतं, एखादं स्मॉल असतं. जसं ॲरे लिस्ट,
ए कॅपिटल आहे, त्याच्यानंतर एल इज अगेन कॅपिटल, बाकीचं स्मॉल आहे. मग या केसेसमध्येच फक्त काय होतं, तुमच्या एरर्स येतात. ते फक्त तुम्हाला मेथड नेम आणि क्लास नेम, त्याचं कुठलं कॅपिटल लेटर आहे कुठलं स्मॉल लेटर हे कळालं की काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. आता याच्यामध्ये फक्त कसं की आपण VI एडिटर यूज करतो, पण तुम्ही ते ऑनलाईन एडिटर किंवा जे रेडीमेड एडिटर आहेत ते जर यूज केले तर तिथे तर एकदम कोडिंग सोपं असतं. तुम्ही डायरेक्टली जस्ट तो ऑब्जेक्ट डॉट दिला की त्याच्या रिलेटेड सगळ्या मेथड्सच्या आहेत, ऑल दोज मेथड्स विल बी डिस्प्लेड. ओके, तुम्हाला त्यामुळे असं काही फार लक्षात ठेवायची पण गरज पडत नाही की जेव्हा तुम्ही कंपनीमध्ये वगैरे वर्क करता त्यावेळेस एका पर्टिक्युलर एडिटरमध्ये तुम्हाला काम करावं लागतं, बरोबर. सो तिथे तो काही असं फार इश्यू नसतो. पण आता तुम्ही स्टुडंट लेवलला आहात, तुम्हाला या स्टेजमधून गेलं पाहिजे, बरोबर. सगळंच रेडीमेड मिळालं तर तुमच्या लक्षात काय राहणार आहे किंवा तुमची डेव्हलपमेंट होईल का तेवढी? नो. ओके, सो फक्त तुम्हाला काय करायचंय की तुमचे लॅबबुकचे जे प्रोग्राम्स आहेत ते तुम्ही सॉल्व्ह करा किंवा तुम्हाला अजून ज्या काही असाइनमेंट्स देतील त्या सॉल्व्ह करा, जेणेकरून ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती होईल. आणि ऑलरेडी तुमच्या लॅबबुकमध्ये तर ते मेन्शन केलेलंच असणार आहे की कुठल्या मेथड्स आहेत, त्याचं सिंटॅक्स काय आहे, हे सगळं असतंच तिथे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक करायचा का स्टार्ट सेटचा? हा काय अंडर लिस्ट, लिस्ट इंटरफेस तुमचे दोन हे आहेत, ॲरे लिस्ट आणि लिंक लिस्ट, हे दोन क्लासेस आहेत. ते आपण बघितले की कसं इम्प्लिमेंट करतात. आता ह्याच्या रिलेटेड कसं की तुमचं अजून लॅब बुक आलेलं नाही, बरोबर, की त्याचे प्रोग्राम तुम्हाला एक्सप्लेन केले असते, पण अजून लॅब बुक नाही त्यामुळे आपल्याला माहिती नाही ना की कुठल्या टाईपचे प्रोग्राम त्याच्यावर घ्यायचे. अजून एक प्रोग्राम आहे तो मी देते तुम्हाला. BBSCA ला पण हे आहे ना सिलेबस मध्ये, तर त्यांचं लॅब बुक मी बघितलंय. सी is the screen visible to you students? Yes, ma'am. See, uh, write a Java program to accept n city names from user and display it. हा थोडा डिफरंट आहे. आपण आतापर्यंत काय केलं की वी हॅव हार्ड कोडेड इट, राईट. अरे इकडे लक्ष द्या, ठीक आहे. आपण काय केलं होतं की हार्ड कोड करून ते नेम्स इन्सर्ट केले होते. आता आपल्याला काय करायचं, वी हॅव टू ऍक्सेप्ट सिटी नेम्स फ्रॉम युजर आणि display it. Okay, so again we have to use array list here. Now this is another way to define the array list. First we have to use the collection class, create object of that class आणि कुठला constructor call करायचा, array list चा. Getting? आपण आता काय केलं होतं, डायरेक्टली array list क्लास यूज केला होता, राईट. सो दिस इज वन मेथड, वन अनदर मेथड टू क्रिएट द array list. ओके, मग इथे काय केलं की using scanner object. Now you know that key how to take input from user. So which object, which class you use for it? Scanner. So create object of scanner class through accept names of cities from user and add those cities names in array list. येईल करता? दिस इज असाइनमेंट फॉर यू. आज काय करायचं घरी गेल्यावर, हा प्रोग्राम तुम्ही लिहायचा आहे. जमेल सगळ्यांना? ऑनलाईन स्टुडंट्स, इज इट ओके? डिड यू गेट व्हॉट टू डू? येस, पिंपरी आकुडी,
Yes, ma'am. Got it. Okay. Okay, all of you put your roll numbers in chat box. That we called as hybrid mode. This will be the last week. From next week, there will be only offline mode classes will be there. There is no online facility available. So as per the instruction given by the principal sir, that this is the last week only for those students who have to travel all the way to Pune. They have to arrange their residential, like they have to see hostels, maze, and all the things. For them only, we were conducting this week in a hybrid mode. Hybrid in the sense online, offline. From next week, we don't have such facility. From next week, full-fledged offline. Like we have lectures in the first year, offline mode, right? So this is the last week. As few students were doubtful about the syllabus and all, so I'm repeating it one more time after seeing their faces. So this is the subject that we have been learning. This is the subject that we were learning. Name software testing tools. Software testing is different and software testing tool is different. That is ST, this is S double T. 2 credits, UE and university assessment and internal assessment. Both same. ऊपर का जैसा structure है 15, 35. 15 for internals, 35 for externals. That will be same for all the subjects. Only code you can see different, but that doesn't mean that is not core subject. It is a core subject.
you are going to give examination settled down by the university examiners. Paper, they are going to settle down. They are going to set a paper for you, and you are going to solve accordingly, right? So this will be physical batch only. This examination will be 100% physical. Possibilities are there if corona is not there, subject to, but possibilities are there. So for internal evaluation, you are going to have 2 credits. And how you're going to get the 2 credits? 15 and 35 each part. 15 for internal, 35 for external, right? So this is your structure. बेसिक अगर थियरी होगा तो कैसे होगा, अगर ऑफलाइन होगा तो 35 का ही एमसीक्यू होगा, राइट? देन यू आर गोइंग टू सी द सिलेबस. This is our syllabus. So objective and outcomes, I know that there are objectives that you should be having appropriate knowledge of few basic things like programming, C, C++ and all the things. But I know that there is again a lack between expectations and actual knowledge. So that I can understand. At similar way, objective and the outcome, that is again difference between expectations and reality. So that's fact. But I hope you try your level best to overcome that gap between expectations and reality, right? So this is the objective. You can even, I have told everyone to click a picture of syllabus, right? So as I can see the faces, they don't know even syllabus, and they don't know that I have taught 3 points from this chapter. So for that, I'm repeating it. Let me add some latecomers. Where are they? So this is the first chapter. We are having total 5 chapters for theory, and we have to spend 18 hours on practical, hands-on testing. We are not testing big softwares. We're testing small codes like even number, odd number, for loop. We're testing simple programs. We're not testing whole software because it is not mandatory to have a proper software and that software is going to be tested. No, we are testing simple programs. The program that contains loop, conditional controls, expected output, and actual output. We're testing in this manner, right? That we have to spend practical on 18 hours and theory on 18 hours. So 36 lectures were there, only 36. Okay, theory 18 and practical 18. There is no extra practical for this subject. The practical that we have to learn is included in theory part only. Like you are having other subject like Java, you are having special time slot given for practical, right? That is not the case with this subject. We are having theory as well as practical at a time. This is all done in classroom itself. 18 hours can be spent on the theoretical part that we are going to discuss first, and then we are going to see the hands-on softwares which are open source. Do you understand what is open source? The softwares which are freely available. There is no such concept of copyright. We don't have to pay anything. There is no such copyrights are there, nothing. They were openly available. You can use, download them and use them. That 1-2 softwares we are going to learn, right? So the first chapter is all about introduction to test case design, and first we learned this part. I hope few students were been there, so at least they can understand what we have learned in this. Can anyone tell me at a single person what we have learned in this? English is okay, fine. Those who are attending physical, fine, na? Good. Because the words you listen, you are going to find ease at the time of writing in paper. If there will be theoretical, otherwise you know the trick of solving MCQs. You are the masters in that. So that I can't even imagine what level you are having. So leave it. Yes. So what we have learned in this first, we've Ma'am, learned this. these are the basic terminologies. Hmm. Yes. Good. This gave me a more inspiration that few people were listening. After seeing these faces, I was worried. Thank you. From offline, what we learned from this first point? Did we learn something? Good. Correct. We learn all the basic terminologies where we learn what is error, what is bug,
fault, failure, why they occur, why the errors were being there in the program. मी पण काय शिकू? तू सांगणार आहेस त्याला. ट्रान्सलेट नाही ना, शिकवू ना. So why the errors occurred, how they leads towards software failure or system failure. That total journey we have gone through it. Like errors are being done by knowingly, unknowingly by the programmer. Sometime knowingly, sometime unknowingly. What exactly error? The piece of code that we have designed will not producing exact output or expected output, that calls an error. Error again, we are going to see two parts of errors, logicals and syntactical. Syntactical errors have been overcome at the time of प्रोग्रामर्स एंड टेस्टिंग इटसेल्फ. जब भी प्रोग्रामर खुद डिजाइन करेगा तो टेस्ट करके देखेगा, तभी उसको पता चलेगा. बट द सेकंड एस्पेक्ट दैट वी वर बीइंग द लॉजिकल एस्पेक्ट, what exactly the end user expecting and what exactly we were producing, that doesn't match. That kind of errors are logical errors. So how we are going to face these errors? What is bug? When they accept it, that has become bug. And then again, how it leads toward the failure of software. That complete journey we have learned in the first point. In the second half, we have learned what we have learned in the second half. The second point, yes, how to write test cases. I've demonstrated you an Excel, right? Do you remember that we are going to put a test case ID, then what exactly the test case is, and then how we are going to solve that test case, steps to solve the test case. Have you gone through with this? देखा है? नहीं देखा है? देखा Yes, ही ma'am. नहीं है. Yes, देखा है. देखा है. So yes, in this part, in the second chapter, first we saw what is test scenario. I'll give you a quick recap of it. What exactly the scenario is. Scenario means what? For example, if you wanted to test a program that contain for loop, example के तौर पे लीजिए, if you're having a program and that carries a for loop to print 1 to 100, the expected output will be printing 1 to 100. That is the end user's expectation. But somehow it's not stopping anywhere. The loop is continuously working. It's never been breaking down at any steps. So that is a failure, right? So this is a scenario, right? One more scenario, that scenario that we have gone through with this point is login page checking. Login page, like you are having a login page where you are having username and password, and then you click on login, and if the username match with the password that you have entered, you will get the inbox page from your Gmail. Just I have logged in, right? But for this particular scenario, this is a scenario, login to your Gmail account. This is the scenario. And test case that we are writing, the test cases will be 4 test cases that we have to go through. First, the username and password has to be correct. Second test case that we have to check, both are incorrect. Somehow username is correct but password is incorrect, or again vice versa, password is correct, username is incorrect. These are the 4 test cases that we have to go. Every test case will come with a unique identity number that we called as test ID. At the manual testing, how we are going to maintain it? We are going to maintain with the Excel. We are having rows and columns in Excel. We are going to have every column with a specific title, like test ID, test case, scenario, what is the procedure to do that, how you resolve that, and at last what will be the output, what will be the result, whether it is pass, fail, okay, KO. I have given example of this even, right? So these are the way to test manually. So how to design test cases and how we are going to maintaining that test cases in the form of Excel, that we have learned. Did we learn? Yes or no? देखा ना हम लोगों ने कि नहीं देखा है? याद आया कुछ? हाँ कि नहीं? Those who are attending online, yes or no? What, ma'am? The point just I have revised, will it be briefly or properly discussed to you? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. I've shared Excel even with you all, that we were being having one Excel, and on that Excel a proper designing of a test case is there. I hope you have attended that lecture. That we have learned in second part. In the third part, what we were learning, we're learning the features and different methods. What are the different methods of testing that we can apply?
so that a complete cycle of what exactly test case, how to write test case, and how different methods are used to test the scenario will be complete cycle will be finished over there in the first chapter. Is that clear to all? समझ में आ रहा है कुछ? Yes or no? Getting? So in today's session, we'll come to today's session now. This is all done in the past. This is the last point from the first chapter. That point is we're going to describe features of testing methods used. Before we know the features, do you understand what is feature? Feature means advantages, benefit, right? So अगर मुझे advantages, benefits पता होने चाहिए तो मुझे पहले methods पता होनी चाहिए कि कौन सी methods use होती है और किस method का क्या benefit है. Then I am going to able or that then I am going to describe them, which one is beneficial, which one is not, right? But prior to that I should have a basic knowledge of few things, like what are the methods that I have used for testing, right? So like unit testing is there, for example system proper testing is there. So we are going to learn first what are the methods that we are going to use for testing actually, and then we are going to describe the features, right? If I only give you the benefits, only features I have, like it gives you more benefit at the time of delivering the system, even it gives you to find out the testing bugs before you deliver. So अगर मैं ये सारे features बोल दूंगी तो आपको methods तो पता ही नहीं रहेंगे. So first we are going to see methods and then we are going to see the features. Is that okay to all? Okay, so the software testing methods or methodologies that we are having are these. They are various strategies, approaches, or even you can say the concepts that we have to follow. Like if I have written one method, for example, I wrote addition of two number method. So the aim of the method is to add two numbers. Similar to that, if I have पांसिंग तो मैं रहने दीजिए. So if I have a unit testing, whenever a specific module has been completed, I'm going to test it first and then further programming will be there. So that we are going to say this is one of the concept that I have to implement before I go to next module, right? That I called as unit testing. Similar to like addition of two number method that I have told you. The procedure is written and we have to follow the procedure. So one of the procedure is written before I design second module. I have to test my first module. If it is okay, if it is passed, then I'm going to design the second. Otherwise, the second model and the first model both will have error. And which model is having exact error will be finding difficult. Every model carries 10 to 15 programs of 5,000 line. How are you going to find out the errors? So there will be a concept to test the first model first. If it is okay, then you can go further. Like, so there are different methodologies that we are going to see one by one. There are different articles, highly recommended articles you can follow with, and you can use different methods for testing. So what are the ways? There will be a functional versus non-functional testing methods for being there. So first we're going to see what is functional and then non-functional. Okay. So the goal of utilizing numerous testing methodologies to development process is to make sure your softwares can be successfully operated in multiple environments and cross platforms. What is mean by cross platform now? It can be run on different machines, but the machine should be with different environments. Like if you are having Linux installed in one machine and if you're having Windows installed in one machine. So there should not be complications between these software that you are delivering to the end user will produce different outputs. That should be platform independent. Platform, for example, अगर आपने Linux में एक प्रोग्राम किया है, जैसे आप लोग करते हो इन जनरल, आप क्या करते हो Linux में प्रोग्राम करते हो और आपको जब प्रिंट आउट निकालना होता है उसी प्रोग्राम का, तो आप Linux पे से नहीं निकाल पाते हो. आपको उसको क्या करना होता है, वर्ड फाइल में कन्वर्ट करो, फिर वर्ड को इधर कॉपी पेस्ट करो, फिर जाके उसका प्रिंट आउट निकालो. दैट इज नॉट अ कंफर्टेबल वे टू डू सो, राइट? अगर एवरी सॉफ्टवेयर अगर हम ऐसे ही देने लगे कि हम लोगों ने विंडोज में डिजाइन किया तो आपको कंपलसरी विंडोज ही लगना है, so that is not the right way. The right way is to have the software should be run on different environments. The environment, the concept of environment means the operating system that we were being using. It should be run flexibly on Linux, Unix,
Android, iOS, or whatever operating system, whatever environment you have installed with end user, that to be executed appropriately. Right. So these are the things. Can anyone read this? ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ कोई भी चलेगा. ऑनलाइन में से कोई रीड करेगा, ऑफलाइन वाले खुद रीड कर सकते. यस यस. इनका होने के बाद आपको पूछने वाली हूँ मैं, पढ़िए उसको. एंड हु इज प्लेइंग विद द वॉच? किसके पास वो वॉच है? कौन प्ले कर रहा है? अलार्म बीच में बज रहा है, टिक 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 टिक. किसके पास है? आपके पास है? क्या हुआ? बंद होगा कि नहीं होगा? होगा ना? Yes, who is reading? Okay. For physical attending students, so I'll read it. Read किया है सब लोगों ने? किया है? Okay. What you understood after reading this easiest part? What you understood? Yes. Then. Hmm. And that's it. Yes. Okay. So functional versus non-functional that we are going to see over here. If you do observe the text that I have written on the PPT is self-explanatory, but I'll explain it one more time. So platform independent, the concept just I have explained you. The next para, or next thing that we have to, these can typically be broken down between functional and non-functional testing. Functional testing involves testing the application against the business requirements. It is against the business requirement. Remember this word, highlighted the part requirement. It incorporates all the testing type designed to guarantee each part of the piece of software behaves as expected by using use case provided by the design team for business analyst. These testing methods are usually conducted in order includes unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing. So now what exactly that para means? When you have different teams working and the teams were being working on the design, if you do observe your TY projects or projects that you have done, first the part is documentation part. The documentation is very important. There are been different diagrams that we give a title like UML diagrams that carries different diagrams with data flow diagram, use case diagram, then how your data is flowing, how the modules are there, class diagram is there, all the things that you are going to do practically. Before that you have to do it on paper, that we call as documentation, and it can be done in two different ways, either theoretical part and the diagrammatic part. So diagrams, you know all the diagrams, right? Just the name that I have taken. You know data flow diagram, use case diagram, then class diagram, you know all these diagrams, right? So when the design team is there, one team is there who is going to accept the requirements of an end user. They just gather all the information and they send it to the design team. They are going to design it on paper. Will it work or not? Will it possible to design or not? वो बोलेगा चांद पे जाके आने के लिए कोई एक बटन पे बनाओ तो नहीं possible है ना. So will it possible or not? That to be done on paper first, and then the efforts, then the time is spent on that project. Otherwise they won't, right? So the design team gives you an expected output, and then the programmers were going to program that part. And
At the time of testing, the team that who has given you the layout of design, will it match exactly or not? If it is matching, then it is accepted. Otherwise, it is going to send back to you that this particular part is having this is bug, and you have to overcome with that bug and match with the expectations. Right, some projects were been there who are been outsources, example ke taur pe some projects are been there who are been only for outsources for conversion. Why it should be environment friendly? Because a complete dedicated team is there. The prior software which are designed on Windows, they have to sit it down, they have to change it according to the environment, and few programs, few codes were there who are not working appropriately in the Linux environment. That is a possibility. अगर आप कुछ functions देखते हो, PHP में कोई browser आप use कर रहे हो, तो कुछ browsers में वो functions easily execute होते हैं. Your program is correct, your code is correct, but it is not producing the expected output. The requirement of the browser is not supporting. So some scenarios are be there, special teams who are setting down for conversion only. For example, V5 is a software. The V5 software is converted into V6, and the conversion is only done to Windows to Linux, or Linux to Unix, Unix to other operating system. So the time and the money and the efforts of programmer are spent only for the conversions. So that should not be happen. The repetitive thing should not be there. It should be a software where it should be fully functional. It should work on different environments. It should meet the exact requirement of a design team, and for that we have to use these strategies. What exactly? The unit testing, integration testing, system testing, and acceptance testing. We're going to see these testing methods one by one. These are the methods, right? So we're going to see these one by one. Prior to that, we're going to see what exactly the non-functional ones. So we're going to read it. So I'll get a pause. Online, offline, both. दोषी फोन बंद कर. और एक कथा की तरह मत सुनते जाइए, कुछ नोट डाउन भी कीजिए. मैं कल आके पूछूंगी तो किसी को याद नहीं रहेगा, मगर क्या ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे वो सबको याद रहेगा. तो इसके लिए ऐसा कथा की तरह मत सुनिए. रामायण नहीं है जो आपको पता ही रहेगा, तो कथा की तरह मत सुनिए. पेन पेपर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एटलीस्ट टॉपिक्स तो लिख के लीजिए. पता है टीवाई में आ गए हैं, मगर फिर भी आपको पेपर देने ही है. मस्त सुन रहे सब लोग कथा की तरह. मैडम कथा सुना रही है, सब सुन रहे हैं. कुछ लोग तो पीछे ऐसे स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं. बस अभी थोड़ी देर के और 2-4 टॉपिक्स पढ़ा दूंगी तो बस निकल गए. डोंट डू इट. I know it's 2 o'clock and the clock. Still, I'm teaching you theory subject, but it's your choice that how you're going to take it. Will it give you excuse to yourself that it's 2 o'clock in the clock, a theory lecture, क्या पढ़ा रही है पता नहीं क्या चल रहा है, it's too boring, or will you take it positive? It's up to you. The hormones are created automatically in the body. Done? पढ़ के हो गया? अथर्व पढ़ेगा? पढ़ेगा अथर्व? Yes. Read it loudly. Louder. Releasing high quality. दिसत नाही. Okay, fine. Okay, ठीक है. Fine. The key to releasing high quality software that can be easily adopted by your end user is to build a robust testing framework that implements both functional and non-functional software testing methodologies. Okay. So in the functional part, that are against, I have told you, against to the strategies that we have to use, that we called as unit testing and integration testing, system testing, and acceptance testing, right? But if you do observe in the non-functional part, this is performance testing, security testing, usability testing, and compatibility testing. So after testing exact code, you have to, on top of this, that you have to test few things like
how it performing, whether it is performing up to the times that slots, या बहुत slow चल रहा है, बहुत fast चल रहा है, appropriate performance दे रहा है नहीं, that kind of testing, that are non-functional ones. But if you do observe that unit testing, a module is completed, you have to test it. Integration, when you join the codes designed by the different teams, are they joined appropriately, that kind of testing. Then again you have a system testing, the whole system that you have designed, just you have integrated, incorporated all the code together, will they working appropriately as a one single code, right? And then at last acceptance testing, right? And in the non-functional part, on top of that, once the basic testing has been done, after that you have to think about the performance, security, and further things. So in the non-functional part, we have additional parts that to be tested, like how it performing, where they are secure or not, usability testing and compatibility testing, right? And all this are been done, and why we have been learning a software framework that who is going to test all these things has to be incorporate or come or collaboratively test both the testings, unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, at the same time non-functional also, like performance, security, usability and compatibility. So this will be the beneficial software who is going to test both the scenarios, राइट ये एड ऑन पार्ट था, आपको सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, राइट. यूनिट टेस्टिंग, so as the name implies, just read it out carefully what you think कि यूनिट टेस्टिंग क्या है, right? Just read it. Done? Reading done? Online? Online, Yes, ma'am. offline? Okay. So what you have understood? Okay. So as I've given you earlier example of unit testing, one a part of code, a piece of code or a single module that you have designed, that to be tested by the tester, designer, developer itself, that we called as unit testing. Example, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टास्क दिया है कि आपको क्या करना है कि एस्ट्रस में
एस्ट्रिस को ट्रायंगल में प्रिंट करना है, इजीएस्ट टास्क है, आपको दिया है। तो आप क्या करते हो, तो आप पूरा कोड करते हो। कोड करने के बाद में आप डायरेक्टली उसको मैडम को दिखाते हो क्या? उसको कंपाइल करते हो, फिर उसको रन करते हो, आप पैटर्न देखते हो प्रॉपर ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर से कोड में जाते हो, चेंजेस करते हो, फिर से कंपाइल, फिर से रन, फिर से चेक करते हो, जब तक वो आपके एग्जैक्ट एम से मतलब जो आपको टास्क दिया है कि आपको ट्रायंगल में एस्ट्रस स्टार्स, एस्ट्रस इन द सेंस स्टार्स प्रिंट करने हैं ट्रायंगल शेप में, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, राइट। जब तक वो आप उसको मैच नहीं करते तब तक आपका कोड कंप्लीट होता है क्या करना? नहीं। कैसे ही आपका सिर्फ आपने दिया हुआ कोड लिया, टाइप किया, आपका काम खत्म, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही सेम, व्हेन अ टीम gets a piece of code has to be designed, the person who is designing it, he is going to test to his own end first. Will it match to the aim that is given to me? If it is matched, then it's given to the team further. Otherwise, what will happen if you only code it and you never test it? At the end of delivering the software, you're going to find hundreds and thousands of errors with 1,000+ codes. और इतने सारे कोड्स रहेंगे, इतने सारे मॉड्यूल्स रहेंगे, और वो किस भी मॉड्यूल को अगर किसी और मॉड्यूल पे डिपेंड होना होगा तो वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा और आपका एग्जिस्टिंग मॉड्यूल भी अच्छे से काम नहीं करेगा. So ultimately you need, the word itself tell that one piece of software code that you have been designing right now has to be tested by the programmer itself before it collaborating with the other teams or delivering to the test teams especially. मतलब आपने कोड को टाइप कर दिया और मैडम को डिलीवर कर दिया, मैडम खुद बैठ कर एरर देखेंगी, खुद ही सॉल्व करेंगी और खुद आपको रिवर्ट करेंगी. That will not the case. The tester is the one who is going to test the complete piece of code and he is going to test against the test cases only and the test scenarios, जैसे कि हम लोगों ने अभी बोला. So all and all unit testing, that means a person who is going to designing that part, he is going to test it by his own end prior it incorporate with other teams. The code has to be handed over to the other teams or for other modules, even though other modules also, he has to test it priorly. That gives you an add-on benefit that there will be no left errors which are being done knowingly unknowingly by the programmer. Are they syntactical, are they logical, are being solved at the time of designing itself. पहले ही अगर वो सॉल्व हो रही है तो जब आप टेस्टिंग के लिए भेजोगे तो वो ओके ही रहेगा मेजरली, क्योंकि वो सारे एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, मैचअप होता है. सो दैट पार्ट, a small piece of code testing is easier than testing the complete module. Like अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाए तो हम लोग आपको जब सिखाते हैं जावा या फिर ओएस का कोड तो हम एक एक प्रोग्राम्स आपको देते हैं. बोला ना सर. येस, व्हॅल्यू ॲडेड पण टाकायचं सर. नितीन मोरे. हां. एस वायला कोण घेतं बघायला लागेल सर. मी तुम्हाला मोरे एवढं मात्र नक्की, पण इनिशियल्स ठीक आहे ना, मोरे सर टाकून दे सध्याच्याला, आत्ताच्याला बघू पुढे. व्हॅल्यू ॲडेड आता टॉपिक देत नाहीत ना सर आपल्याला, फक्त तेवढंच टाकून द्या व्हॅल्यू ॲडेड. जर कोर्स घेतला त्याने कोणी अटेंड करायला पाहिजे होतं ना, पण कोण अटेंड नाही करते ना आपल्याकडनं एव्हरी डे. मग ते कळलं असतं कोण टॉपिक काय घेतलं वगैरे. ते दिवस असू द्या, उद्यापासून आपण बघूया, त्याचं लाईन अप लावूया. ओके, हो हो टाकून दे सर. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दैट इज अर्जेंट कॉल. अगर रिपोर्ट्स भेजने थे इसके लिए, इट्स 2:14 इन द क्लॉक, तो उसके प्रायर प्रिंसिपल सर को भेजने होते हैं इसके लिए. ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ यू टेस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ कोड. छोटा सा पीस ऑफ कोड अगर आप टेस्ट करते हो तो इजियर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको जब ओएस या फिर जावा पढ़ाया जाता है तो आपको छोटे छोटे फंक्शंस पहले दिए जाते हैं. एक मेन फंक्शन जिसके अंदर 10 फंक्शंस अगर लिखे होंगे तो 2 फंक्शंस आपको पहले दिए जाते हैं. फर्स्ट 2 फंक्शन को आप क्या करते हो, मेन फंक्शन में कॉल करते हो, राइट.
You understand the concept of function calling, defining, declaring, all the things you know, right? So अगर 10 functions है, right, आप कोई large code design कर रहे हो, 10 functions है, तो सारे 10 function आप at a time test नहीं कर पाते हो. But what will happen if you can, but what will happen if you try to test it? अगर एक function दूसरे function के ऊपर depend रहेगा तो इतने सारे errors हो जाते हैं कि आपको find नहीं करना होता है. For example, आप कोई file handling वाला कर रहे हो, तो file handling में आपको क्या करना है, अपने एक drive में सेव किया है सारी चीजें और आप यहाँ पे उसको ओपन कर रहे हो, बट द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, बट यू आर ट्राइंग टू ओपन इट. फाइल एग्जिस्ट इन सम अदर पार्ट एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ओपन इट फ्रॉम अदर पार्ट, दैट विल बी एंड वन टाइप ऑफ एरर. अगर आपने इनिशियली इन सारे एरर्स को सॉल्व कर लिया, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, हेडर फाइल में कुछ फंक्शंस कॉल किए हैं और सीधा हेडर फाइल इधर कॉल किया, लाइक ओएस में आप जैसे करते हो, हेडर फाइल में फंक्शंस लिख लो, मेन में सिर्फ हेडर फाइल इंक्लूड कर लो और बाकी सारा कोड आप एग्जीक्यूट कर लो. आपको पता नहीं चलता है कि हेडर फाइल में एरर्स है या फिर आपके मेन फाइल में एरर है, राइट? तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए आप जब हेडर फाइल लिख रहे हो, आप अच्छे से लिखो, उधर उसको टेस्ट करो, और जब आप उसको कॉल कर रहे हो तब भी अच्छे से टेस्ट करो. तो आगे जाके अगर वो सेम प्रोग्राम आपको कहीं और जगह पे इम्प्लीमेंट करना है पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उस प्रोग्राम में कोई बग नहीं रहेगा. छोटा पीस टेस्ट करना हमेशा बेनिफिशियल होता है देन लार्ज पीस ऑफ कोड. सो दैट विल बी एड ऑन. अब यहाँ पे एक लेफ्ट और यस टेस्ट लेफ्ट करके एक टूल है जो आपको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एडवांसली उन सारे टेस्ट केसेस को देखो. एक टूल का नाम दिया है कि यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग होता है, ओपन सोर्स ही है, ठीक है. टूल का नाम इसलिए आपको बताया है क्योंकि हम जब करेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि किस टेस्टिंग के लिए कौन सा टूल हम लोग यूज कर सकते हैं, सिर्फ पता होना चाहिए, राइट? एक दो ही टूल हम लोग देखने वाले, बट यू शुड नो दी इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टूल्स हु आर अवेलेबल इन द मार्केट. इसके लिए वहां पे लिखा है, बाकी कुछ नहीं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग कितना बजा है अभी, टाइम है ना काफी, हाफ एन आवर वी हैव 2:34. Okay, half an hour we have. We're going to finish these testing types. Functional testing we're going to finish, integration testing we're going to see, system testing and acceptance testing. Then we're going to see these advanced part into the later part. But at least 4 of the part we're going to finish it. So happily देखिएगा. आप सैड होके देखेंगे तो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ. तो हैप्पीली पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, ऐसे करके पढ़ेंगे तो वो जाएगा भी नहीं. अच्छे हैप्पीली पढ़ेंगे तो जाएगा तो अंदर, ठीक है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन नाम सुन के ही समझ में आता है कि जब अलग अलग मॉडल्स बनेंगे उनको आप इंटीग्रेट करोगे. इंटीग्रेट करने के बाद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, जो सारे इंटीग्रेशंस हो रहे हैं आर दे मैचिंग अप्रोप्रिएटली और नॉट, आर दे कोलैबोरेटेड अप्रोप्रिएटली और नॉट. जैसे कि आप पार्टनर्स में वर्क डिवाइड करते हो, करते तो कोई नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पे कि आप दो पार्टनर्स मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो आधा काम कर रहा होता है, आप आधा काम कर रहे होते हो, वो अलग सिस्टम पे आधा काम कर रहा होता है, आप अलग सिस्टम पे आधा काम कर रहे होते हो, तो आप दोनों का पीस ऑफ कोड आप एक जगह पे क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करके मैच करके सारा मैप कर लेते हो, राइट? तो आपने क्या किया, दो अलग मशीन से एक मशीन में उस चीज को इंटीग्रेट कर लिया. अब इंटीग्रेट होने के बाद में कुछ एरर्स आते हैं, जैसे उसने कोई अलग जगह पे पाथ रखा होगा, वो पाथ चेंज करना, या फिर उसने कोई और टेक्स्ट फाइल का नाम दिया था, आपने वो सेम चीज के लिए कोई और टेक्स्ट फाइल का नाम दिया था, तो फाइल का नाम मिसमैच है, और लोकेशंस दैट यू हैव पुटिंग मिसमैच हो रहे हैं. तो वो टेस्ट करने का काम जो होता है, वो पार्ट जो टेस्टिंग होता है उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. I'm just giving you example and idea. Just go through with the text and we're going to discuss this part once again. Just read it out. Just read it. बोला ना सर. माझा मेल आयडी जाधव डॉट सॉरी ऑफिशियल घ्या प्रीति डॉट जाधव at dyp. I'm going to ask you also.
हो गया, आराम से रीड कीजिए। Yes. अटेंडेंस कहाँ पे हो गया सबका, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग लिखा। Yes, done. Reading done online. Yes, ma'am. Okay, fine. So after reading, you might be understood that integration testing means the modules that we have designed individually that to be collaborated together. We're going to join them in simple words. We have to join them and we have to make one module out of it. So that should behave or perform one single task in an appropriate manner. Appropriate manner in the sense as expected. जैसे expected है वैसे ही। जैसे एक सिनारियो है, सबसे पहला लॉगिन पेज आप लोग बना रहे हो, लॉगिन पेज का सिनारियो यूजर नेम पासवर्ड का डेटाबेस आप बनाओगे, यूजर नेम पासवर्ड हर एक यूजर को मिलेगा, उसका मैचिंग पेयर ऑफ कोड जनरेट होगा, उसके फोन पे जाएगा, वन टाइम ओटीपी और फिर जाके वो लॉगिन होगा, राइट ऐसा सिनारियो है। तो लॉगिन होने के बाद में वो जाएगा उनके मेन पेज पे या फिर होम पेज पे, किसी साइट के होम पेज पे या फिर कोई सॉफ्टवेयर, जैसे वैक्सीनेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। वैक्सीनेशन किस पे करते हैं हम लोग, कोविन is an application, right? So every time when you log in with, you are going to put your number, one OTP that match within the time slot, and then it lead to the main home page, and after that you are going to see different menus, modules. So पहला एक मॉड्यूल है सिर्फ लॉगिन एंड पासवर्ड बनाना, सेकेंड मॉड्यूल है उसमें कि एवरी टाइम उन यूजर्स को फ्यू टाइम्स के लिए ओटीपी सेंड करना, फिर थर्ड है कि ओटीपी सेंड होने के बाद में किस किस मॉड्यूल को उसको एक्सेस है, व्हाट काइंड ऑफ यूजर ही इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ फ्रॉम अ मेंटेनेंस टीम, वेदर ही इज जस्ट अ एंड यूजर, general users who use it for vaccination booking, right? Someone will be there who is going to schedule it as admin part. So that same application comes with different users, अलग अलग टाइप के यूजर्स रहेंगे। तो आप जिस टाइप के यूजर हो उस टाइप का व्यू आपको दिखाना फ्रॉम द सेम डेटाबेस। यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यूज फ्रॉम एसक्यूएल, राइट? द टेबल्स विल बी देयर, बट what kind of view has to be demonstrated to the end user will be depend upon the facilities or the permissions provided to that user likewise। तो जब आप क्या कर रहे हो, इन सारी चीजों को देख रहे हो कि तीन मॉड्यूल बने, फर्स्ट मॉड्यूल बना सिर्फ डेटाबेस, फिर सेकंड मैच करना, ओटीपी सेंड करना, इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट वन मॉड्यूल में किया और फिर जाके उसका पेज दिखाई। तो यूनिट टेस्टिंग में उसने क्या कैसे किया होगा, डेटाबेस इनपुट किया होगा तो उसको टेस्ट किया होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसा है तो इंसर्ट इनटू क्या हो रहा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब पहले वो रजिस्टर करता है उसका खुद का फोन नंबर एंड देन ही इज गोइंग टू गेट द फैसिलिटी टू लॉग इन इट, राइट? तो फर्स्ट मॉड्यूल हुआ रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन से डेटाबेस बना, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने उसको यूज किया उस लॉगिन पेज पे और फिर जाके आपको एक्सेस मिला आपके व्यू देखने के लिए, मतलब ये कंप्लीट अलग अलग मॉड्यूल्स है, राइट? रजिस्ट्रेशन का एक मॉड्यूल है, फिर डेटाबेस मेंटेनेंस, फिर लॉगिन एंड देन एंड आपको जो होम पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों इंटीग्रेट किए एक जगह पे, तो एक टास्क एक सिनारियो बनता है कि लॉगिन करके सक्सेसफुली होम पेज को देखना, एक एक ही सिनारियो है, राइट? बट अलग अलग मॉड्यूल्स क्या हुए हैं, इंटीग्रेट हुए हैं, जॉइंटली काम कर रहे हैं, राइट? सो जब आप इन सारी चीजों को जॉइंटली इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हो तो आपको सारे जगह पे जो लिंकिंग, कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स, फिर डेटाबेस के साथ में उसका कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, आपने डेटाबेस में जो लिंक डाला है, पाथ रखा है डेटाबेस का, वो मैच हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखनी होती है। तो दैट इज बीन डन बाय द एंड यूज, जो प्रोग्रामर है वो भी चेक कर सकता है, या तो फिर स्पेसिफिक डेडिकेटेड टीम इज देयर हु इज गोइंग टू टेस्ट इट
इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब जब मॉड्यूल्स ज्वाइन होते हैं, आर दे जॉइंट अप्रोप्रिएटली, are they matching all the paths appropriately, they are going to check it by the end, that we called as integration testing. Clear? इजी है, बहुत इजी है, नाम से ही पता चल जाता है। मैं बहुत ज्यादा उसको खींच पाड़ के आराम से समझा रही हूँ, इसको कोई जरूरत है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेट हो गया, टेस्ट करते, दैट्स इट। बट गोइंग इन डिटेल विद द डिस्क्रिप्शन, सो दैट विल गिव यू द आइडिया कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाएगा। ओके, सिस्टम टेस्टिंग, जस्ट रीड इट। रीड करने के लिए इसलिए दिया है क्योंकि आप जब सुनते हो तो सुन ही जाते हो, कुछ समझ भी नहीं आता, आपसे वैसे देख रहे हो तो आप कहीं और रहते हो। जब आपको पढ़ने के लिए बोला तो आपकी आंखें कुछ पढ़ती है, आपके दिमाग में भी कुछ जाता है। इसके लिए बीच बीच में जब थ्योरी पढ़ाते हैं तो ऐसा करते हैं। इट्स अ ट्रिक। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, दे कैन गिव देयर अटेंडेंस वन बाय वन। डोंट बी इन हरी, ओके? First Akudi students will give 1 to 10. 1 to 10. No one is there. Okay. 11 to 20. 8. 11 to 20. 21 to 30. 31 to last. 31 to last number. Okay. Now, simply students, put your roll calls. Put your roll calls into the chat box.
Okay, fine. Okay. What you understood from the system testing? Ma'am, shall I? Yes, yes, you can. Ma'am, system testing is a testing wherein the application which you have made is testing in various platforms and Hmm. various systems. Hmm. And also, what can we say that it is working there very efficiently and in very fast manner so that end users won't have any trouble. Correct. Hmm. Okay. From offline, what you understood? क्या समझ में आया? काय समजले? तिसऱ्या ते समजल्यावर काय समजले? उधर पीछे गर्ल्स, what you understood from this piece of text? No, ma'am. What is no? It's written in simple English only. हम्म कुछ तो समझ में आया होगा पढ़ने के बाद. आप बोलोगे इधर फ्रॉम बॉयज साइड. जोराने सांग की. हम्म काय समजलं? हम्म हम्म वाचायला सांगितलं होतं ना तुम्हाला, तर दिसत नव्हतं का? हा तुम्ही प्रेझेंटी घेत होता, त्यामुळे गेलं. सगळी कारण तयार. त्याच्या आधी होतं ना. काय आवड आहे तुम्हाला? हे पण सांगायचंय. हा. So there are two types of testing that we majorly know. You have listened. आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में पढ़ा होगा. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी है ना आपको सब्जेक्ट. वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, राइट? सो सिस्टम टेस्टिंग is also known as black box testing, जहाँ पे आपका complete application check होता है. Separate teams are there who are going to test your system. Is it matching to the requirement given by the designing team or not? So वही लिखा है, nothing else is written. I'll read it out. So आप जैसे मैं read कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. I hope for the best कि समझ में आए. System testing is a black box testing method used to evaluate the complete and integrated system as a whole to ensure it meets specific requirements. Specific requirement in the sense the requirement already given by the designing team. The whole system is designing for a purpose. कोई भी system, कोई भी software, system in the sense software, right? कोई भी software किसी purpose से ही design होता है. It has not been designed without purpose. The aim or the purpose has to be matched, राइट? दैट इज द मेन मोटो टू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर. कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो एक पर्पस होता है उसके बनाने से पहले, तो वो मैच करना, वो पूरा होल सोल टेस्ट करना, उसको हम लोग सिस्टम टेस्टिंग बोलते हैं, राइट? द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड फ्रॉम एंड टू एंड. एंड टू एंड मतलब जो पूरा सॉफ्टवेयर है, फ्रॉम इनिशियल स्टेज टू द लास्ट पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट हो रहा होता है, and typically conducted by a separate testing team that the development team before the product is pushed into the production. So that has been tested priorly before it given to the production team. Production team is going to completely integrate it and provide that to the end user who is requesting for the software, right? So पूरा software मतलब unit testing इतना याद रखना, piece of code is tested by the programmer itself. Then integration testing, a team is there who is going to test it, the complete software which has been integrated from different users. System testing, it is going to test whole and soul system from first code part 1 to end. So that is end to end testing. पूरा system wholly solely test होता है. That is
system testing. Correct? And the last we have acceptance testing. So just read it for a minute and I'm going to explain it and we're going to end up the session. अच्छे से रीड करेगा, मैं पूछूंगी फिर से. तुला विचारणार आहे आता. काय नाव आहे तुझं? यश. यश. यश वाच. QA stands for quality and assurance. हो गया रीड ओके? नहीं? ओके, रीड. यश, वाचायचं नाही येतं काय? फक्त तुला काय कळलं? अभिप्राय मराठीत. तुला काय समजलंय त्याच्यातनं? Okay. As we were being categorized the testing in two parts, functional and non-functional. And from functional part, this is the last. Functional part is completely testing against the business strategies prior we give it to the end user or deliver to the end user. So in that part, this is the last phase. End user के end से उसको as end user who is going to use that. So what kind of errors or what kind of expectations he must have, that to be tested over here. So this is the last phase of testing functionally, and will it be okay to deliver the product or not, that is to be checked over here. Few valued customers are going to be tested by their own and then it send to the further development, that means for the delivery team दिया जाता है. तो अब इसका अगर एग्जांपल दिया जाए, QA team is there, quality and assurance. Quality and assurance is a team who is going to check whether it matches to the exact criteria that has been settled down by the designing team. Designing team ने आपके लिए जो क्राइटेरिया सेट करके रखा है वो एग्जैक्ट मैच करता है नहीं, तो क्वालिटी एंड एश्योरेंस टीम देख रही होती है. तो ऑल एंड ऑल इसमें बीटा टेस्टिंग होता है. फॉर एग्जांपल कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा होता है, सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, तो टेस्टर्स टेस्ट करते हैं बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर. लेट मी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. यूजर्स, एंड यूजर्स, प्रोग्राम यूजर्स and the person who know basic things about programming, that kind of a user. For example अगर कोई प्रोग्राम यूजर है तो उसको पता होता है कि किस जगह पे क्या लिखना है. आप प्रोग्राम यूजर्स हो,
राइट कोई भी अगर फॉर्म भर रहे हो तो आपको पता होता है कि फॉर्म में किस वजह से एरर आ रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने डेट लिख रहे हो, बर्थ डेट किसी फॉर्म में फिल कर रहे हो और कैलेंडर वहां पे नहीं है, तो आपको पता होता है कि आपको स्लैश देना है या तो फिर हाइफन देना है, राइट, बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट प्रोग्रामिंग. बट कोई पर्सन जो होता है उसको पता नहीं होता, वो डॉट भी देता है, राइट. एंड यूजर्स के एंड से बहुत डिटेलिंग में जब चेक करना होता है किसी प्रोडक्ट को, a few users are been taken down for sample code, they are going to test it, that we even called as beta testing. Customers going to test it. So if we are having a product and that is ready to dispatch, but prior to that we test it in a manner that अगर कोई unaware person जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं है, he can also use it. If you do observe that the mobile applications, the person who don't know how to even click a button and what to do, they were perfectly using it nowadays. So why it is happening? The designing of that application is been done in a manner that the person who don't know anything about it, he can use it as a user friendly application. सो मेजर वहाँ पे आप ग्राफिक्स यूज कर सकते हो, वहाँ पे आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो एरर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए. एंड यूजर्स जिसको कुछ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज, प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, ऐसे बंदों के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया होता है. जैसे कोविन ऐप है, राइट. तो जब कोविन ऐप बन रहा होता है, इट इज बिन डिजाइन फॉर द नॉर्मल पीपल्स, right? They don't know about the programming, they don't know anything, they only know they have to put their phone numbers, after that they will get a OTP, they want to put the OTP and that will process. It's all magic for them. They don't know how it been designed, model, code, they don't know, it's all magic. So for that user, if there is a complicated field like date of birth, so if you are not providing calendar over there, if you are not providing calendar over there, अगर आप earlier forms देखते तो वहाँ पे आपको slash या फिर hyphen लिखना होता था. But nowadays they were being more easy. They want to put a calendar from this to this date, valid date. यहाँ से यहाँ तक ही वो valid date लेगा. They want to put a calendar, they want to go on the date, month and year. So that is ease for the end user. This kind of testing is been done at this phase that we called as acceptance testing. Clear the concept of acceptance testing? All समझ रहा है? जाते? Good. Dismiss. तो यहाँ पे हम हमारा सेशन खत्म करते हैं. In tomorrow's phase we want to see the non-functional ones where we want to think about security, more productivity and all. Internal and external in the sense the code part that you are designing, if you are having an error at any code part, that is internal testing. मतलब end user को देने से पहले भी अगर कोई error है, for example जैसे validation नहीं हुआ है, number के जगह पे वो character भी accept कर रहा है, so that is internal part, right? Validation part internal part हुआ. But अगर external part, जैसे मैंने date of birth का example दिया, you have to put either slash, forward slash only, you cannot put the backward slash, dots you cannot put, either hyphen or forward slash you put. On place of that, if it is making confusion for your database, you can put directly calendar to make more ease to the user. That external testing. Getting? Yes or no? You can go now. Thank you so much for listening. You can leave the meeting. Thank you.